ñun xeexuñ Halifa. We don't have no beef with Halifa here. Waaye nag Gambien bi ay waaba jiiba lañ ñi ma ko sañ a wax ay naafeexa lañ ay two face lañ ay ñi nga xam ne dëgga suñ ko gisee dañ see taxaw man dëgga fu ma fekk fa la ma bàyyi nag dama see wait te dama pare pour wait si suma dëgga all the time man ñi ma xam nga xam ne rek dañ ma seetaan rek ngir yàlla tax dañ ma xam rek xam nañ ne man dëgga fu ma fekk fa la ma bàyyi leneen lu dul dëgga duma ko xeexaluma suma bopp si li ma def gis naa loo xam ne jaaduwut ñi ko waroon a yóbbu si biir ñi ko waroon a xeex ñi ko waroon a toppatoo ñi nga xam ne li ñoo wax ne this is internal fight la ñi nga xam ne ñoo ko waroon a xeex si biir kër defuñ ko ay kilifa yi ñu isi ko si biti kon nag ñun xale yi ñu raag ko si biti bu ko defee sax it might help the changes yi nga xamante ne moom la ñoo xeex tey li ma fi ñëw pour wax damaa toppa li nga xamante ne gis naa ni ñu ngi wax ne constitution yi doy bi ba pare tamit bëgg ko isi si li nga xamante ne mooy personality cult ma ne leen isi waat leen ko si arrêt bi nekk nii ñun li ñoo xeex mooy constitution mooy institutional reforms moom la ñoo xeex te institutional reforms yi ñoo xeex yéen a ko bëgg a yóbbu si beneen domaine yéen a ko bëgg a yóbbu si leneen xëy suba depuis démba mu am ñuy binda si yëfi Halifa di ko personalize juum ngeen moo tax ñu ne ñu dellusiwaat rek pour wax askan wi ñi nga xamante ne man damaa wax xam nga lu tax may dee wax because dama xam ne suma moromi ñoom yaay yi suma ay tanta yi ñooñu macha allah ñu bëgg a Halifa Sallah lañ ñun ñëpp mu ko nekk koo xam ne ñun ñëpp dañ ko roy bëgg ko su boobaa ñu mun a xam li ñoo wax ñoom riiduñ jànguñ te suma maas gi tamit ñi nga xam ne sax mun nañoo riid sax we're lazy readers duñ toog di bind di read ay paragraphe amuñ jot because Facebook bi dafa am ñu bari ñoo xam ne social media ñi dee toppa ñoo xamante ne suñ buggee nekk di read ku nekk ay paragraphe yi nga binda duñ mun a dem gis liñ war a gis yëpp so therefore waaye wax moom soo koy def nii by force dañ laa dégga te ñi la war a dégga dina àgga si message bi looloo tax ñun ñu choose ñu tàmmool yi AI yang fi suñ bëggoon a dem binda dinañ dem def ko fa mu bindal ñu post ko loolu yëpp am na léegi moom macha allah ku bëgg a binda rek dangaa binda léegi ku nekkaa mun a binda loolu moom lu nekk dañ ko yombal waaye nag ñun bii lañ choose léegi nag ma gis ñi nga xamante ne ay waaba jiiba lañ seen yoon nekkut si li nga xamante ne mooy ew am na sax ñoo xam ne seen yoon nekk na si ndig ñu nekk si political party bi ñoom si seen boppa xam nañ ne li kurang di wax dëgg la xam nga démba dama waxoon ne dëggaluma li kurang di wax waaye tey nag dem affaire si wax naa am na ñu ma kooloon ne leen bàyyi leen wax gi dëgga gi ñu toppatoo suñ soxla si suñ biir kër ñu ne déedéet ñoom duñ ko def ñu ngi continuer di bugg a validation di ut ay post yoo xam ne ñeneen ñoo ko bind ñoo xam ne daanaka ñi ma ko sañ a wax bokkuñ parti ñu ngi nekk biir Gambia nekk ay youth young people ñoo xamante ne dañ xam Halifa Ababacar dañ xam PDOIS ñu ne ñoo am the best policies the best programs the best everything the perfect of everything but yet those people dañ choose pour dem toppa beneen political party toppa ñeneen ñoo xam ne jàng munuñ ko sa ñooñu lañ toppa kon am na man ñooñu suñoo wax si Halifa suñoo jay Halifa di jay PDOIS man ñooñu seen jay duma saf xam nga ñen la ma seen binda si PDOIS di saf gis naa ko mel ni Amina Korea mi nga xam ne moom depuis ba mbir ma commencé muy sa impasse ba mu ngi toog si boori Halifa gis naa ñooñu ñu binda te ba joint party bokkee jotee dañ pare ñu ñëw joint party naam demoon nañ beneen party seen right la ñu ñëw joint doy ñooñu suñ waxee ñu ngi si biir dinaa leen déglu su Amina Korea ñëwoon tey binda li ma wax démba ak li kurang di wax mu ne du dëgga dinaa ko déglu waaye nag am na ñoo xam ne ñu ngi binda di post share ñu ngi nekk doy
suñ waxee duma leen déglu xam nga lu tax because few weeks ago bu yàggut nii rek ñoom si seen bopp ñun li ñoo jàmbat xam nañ ko dañ ko jàmbata ñun di ko wax a ñun di ko defa ñun di ko plan a ñun di ko wax a ñun di ko defa ñun pour di work on how these reforms moom lañ war a def ñi koy def di ko def ñoom si seen bopp am na sax ñoo xam ne they were rooting for Alhaji Kurang pour mu nekka the next leadership nii la fa taajoo démba waxoon naa leen man awma lu ma wax man awma kenn ku ma ragal those very people were rooting for Alhaji Kurang pour mu nekka the leadership of this party so therefore man benn kàddu laa am lu ma wax démba si lay taxaw lu ma wax tey si lay taxaw daanaka man démba duma mun a ñëw di root for Alhaji Kurang pour mu nekka the leadership of this party tey ma ñëwaat su defee lu mu war a def nag dinaa ñëw ne ko li nga def jaaduwut mooy li nga wax ak ni nga ko waxee ak fi nga ko waxee du foofu wax naa ko si kaw wax naa ko si suuf falaa mun a em Halifa it ma wax ko waaye duma dem di dem personal on him di ko attaque di génnee yoo xam ne sa waruma koo génnee man duma ko def man duma nit kooku am na sa doy yu bari yoo xam ne war naa ko mun a génnee waaye duma ko génnee because duma nit kooku because gor dangaa gore ba dee ñu tër paaka si sa kaw dangaa gore am na loo xam ne yaa sa ay nawle soo leen togee ngeen waxtaan ko muy politique ngeen bugg a koo jëf muy politique am na sax soo amee nit problème loolu nga ba ko bu ko wax waaye sooy ñëw nag di bugg a ut validation daanaka man duma am benn respect si yow man noonu laa mel démba si guddi am na ñu ma waxal ma ne leen bàyyi leen wax gi mu em waaye déedéet ñu ngi ko bugg a turn into cult and the very people ñoo xam ne they have issues li Alhaji Kurang wax yépp Alhaji Kurang am na ñoom moom meeting mu wax ko ñoom xam nañ ko we know about this man de suma boppa lay wax ne from 2022 li ma Alhaji Kurang di jàmbat mu wax ko about the membership cards yi nga xam ne man maa ngi nii gis nga ñi nga xam ne ñooy wër di support di defend nañ génnee li ma génnee nii wax naa leen ko soo bokkutee amuloo looy wax zip up li tax nga war a zip up mooy doo mun a toog opted you chose to sit on social media just di defend Halifa di defend policy am di defend Halifa di defend policy am ñu ne la kaay bokka nga ne bokkuloo we contacted you for you to join the party bokkuloo yow li nga wax gëmuloo ko dégguwut si yow you don't have this membership card man dama ko am ñu defar ko ba Gambia yii la Halifa tegoon toog yii yëpp dañ ko dee jaay man dama ko jënda ko da ngeen ko am génnee leen ko man dama am yii yëpp kon man maay doy mooy man kon man doy suñ amee problème man dama am sañ-sañ institutional reforms yi ma laajte dama am sañ-sañ pour demand ko this is the constitution of the party génnee leen ko waxuma ngeen xaar ëllëg de tey bi ma wax nii génnee leen ko ngeen génnee lii kon nag man su ma bokkee si institution boo xamante ne dama foog na we need changes ma nekk di ko xeex depuis 20 after the election after 2021 election bi 20 December la 2021 from February from December nee naka nga def nee maa ngi laa nuyu naka nga def naka xale yi from 2022 bi election bi passé ba léegi man maa ngi xeex these reforms maa ngi koo xeex the way Alhaji Kurang was fighting is how I was fighting it 2022 23 24 ba 25 maa ngi koo xeex ñu ngi ko xeex we had meetings upon meetings we had meetings upon meetings Halifa Ababacar ñëw si suñ meeting yi ñu oote ñi ñëw ñépp li ñu wax yépp about institutional reforms ñu wax ko fa ñu raise suñ problems yépp based on the constitution ba tey bi ma waxee nii ñi nga xam ne ñooy toppa di wax naan doy dafa am constitution dama leen we follow the constitution to demand these reforms they ignore us they select what they want to change loo xam ne moo sub seen agenda the rest loo xamante ne ñun mi nga xam ne loolu lañ demand they ignore us loolu lañ def
I am gonna start with, because bëgguma nekk di wax loo xamante ne dama génna on topic moo tax ma ne tey dama dem si suñ biñ amee meeting xam nga seet kañ lañ am meeting bi after the election we decided that dañoo ñëw pour am meeting baa ngi nii ma seet minutes yaa ngi liñ waroon a wax si meeting bi mu ngi nii. And this meeting was held June, we posted it on June, recommendations yi wax nañ am na meeting boo xam ne dañ ko def in June or before June in 2024 daal fekk ñëpp ñu bari laa wax ñu bari ñi nga xam ne dañ bokk parti bi xam nga doy naka la bindoo te ñu bari si social media bi maa ngi leen gis ñu ngi ñëwaat jërëjëf nee ne am na ñu bari ñoo xamante ne dañ bokkoon nañ doy depuis after 2017 comme suma maas gi rek ñu bokk doy waaye what they did was they joined doy and then they got frustrated loolu mooy the usual protocol of doy you join doy and then you have issues yoo xamante ne danga ko dee raise all the time and what happened here is you keep raising it they ignore you and then soo melee ni man o nga mel ni Aminata Korea o nga mel ni sa perhaps Pamadi Kurang, you know what they do? They will frustrate you. And then what the Gambian, usually what we do is we decide, you know what, let me just leave it. How am I focus on something else? That's what we do. They get you frustrated and you leave and you don't say anything. A lot of people was doing that. am na ñoo xam ne example comme ku si mel ni ñoom Bakary Ba maa ngi leen gis ñu ngee binda. These people were frustrated, they left. He only came back again in September. Bi mu ñëwee si suñ congress bi mu ñëw si la wax ne he's coming back. He frustrated a lot of people. Myself, there was a time I was frustrated. I decided not to participate on a lot of things. A lot of people were frustrated because danga raise concern besona kenn du la faale. Danga am meeting besona constitution bi lan la wax. Comme ñoom dañoo quote constitution actually ñu dem si constitution. I'm not gonna be here to quote all the constitution but li nga xam ne c'est brief storm waaye suñ bëggee this journey we can keep continue every time ñu ñëw di expose other things they either stop or we continue. Personal attack bi lañ war a stop ñoom ñu ngi wax UDP ñoom loolu la ñoo def ñu ngi wax yeneen parti ñoom loolu la ñoo def Alaaji Kurang dafa génna expose li nga xam ne moo fa nekk instead of ñun ñu ne we made a mistake we should learn from this and you go internally and we talk about it, ñu oote emergency meeting, ñu waxtaan, ñu ne let's focus on how we resolve these issues internally. Yéen ñëpp tee leen seen loxo bu kenn waxati déedéet. They are doing the usual style of doy. Mooy ne they keep quiet, allow the attack dogs to do the attack, but it's not gonna pass this time because I'm involved. It's not gonna happen. Gis nga Halifa dafa ñëw keroog mu ne Alaaji Kurang daf dee wax ne yi moo def neexu ko si biti mooy dafa ñëw di wax ne UDP and these people are 6 and 9. Exactly what these people are doing right now on social media. 6 and 9 is nothing loo xam ne garaawut loolu garaawut people just use it dañ ko dee use all the time 6 and 9 loolu garaawut Alaaji Kurang musa saaga waaye gisa ñu nekk di ko attaque di ko bugg a discrédit di wax naa dañ ko jox xaalis boobu sax ma ñëw si Alaaji Kurang ñun ñi nga xam ne ñoo créé toon ne dañ koo fay te man soo gisee li tax Alaaji Kurang man maa bokkoon naa si ñi nga xam ne ñu ngi doon wax moom wax naa leen ne dama daan wax moom bon it's been long time waxuma moom dafa am koo xam ne is part of the executive in this European branch moom moo ma ne ma moo gis Alaaji Kurang man xaw ma woon Alaaji Kurang gisoon naa ko nii rek xamantewu ma moom kooku contact ma mu ne ma you need to contact Alaaji Kurang you know ñu ngi ko bàyyi xel moom nekk na koo xam ne am na some kind of prospects yoo xamante ne mun nañoo wax moom mun nga koo contact ñu si this is how I get to xam nga fii nit ñi dañ they are double standards Gambien bi ñu si bari noonu lañ mel ñi ma ko sañoo moo tax man duma dee ama kenn affaire nit ñi foog na kii nii la damaa ñëw wax lu maa wax dem toog suma toog Ami Cissé yaa ngi ma doon call dinaa la call suma pare because dañoo wax lii ñaari mouth lañ am gis naa ñoo xam ne tamit sa ñu ngee nekk di binda di attaque di gën a binda di gën a share. These people were frustrated by Doi. They were talking to people about Doi, complaining about Nyom Halifa, the same way, the same very people who were complaining about them. Today, Nyon Neka social media, that has a ripney. And those very people, some of them, they were even considering put them join SFL. I'm not ko hamne. Mom si bopa mungi bina mungi tahasi di rip. Mota malelen Gambia bi bulen de gom ni de lena rit rek ngeen romba. Nit ñi dégguwuñ. Mom si bopa mu don plan pour dem join SFL. Waaye ñeme ñu amut fit.
xam nga soo nekkee góor ba pare amuloo fit nga dem benn yow doy danga taay seen affaire yaa ngi complain everything and the system ñun bi ñoo complain in doy you are complaining about it and you were even considering going to join Essa Faal but amuloo the fit and the audacity to come out and say man yow duma la tudda because yow doo góor amuloo fit lii moo fi nekk si doy lii moo nekk si ñu bari ñi fi nekk ñii moo nekk si ñu bari ñi nga xam ne ñu ngi doon complain about Halifa Sallah ñi nga bari ñi nga xam ne they were even rooting for Alhaji Kurang pour mu nekk the leadership the next leader the same very people are out attacking Alhaji Kurang ñun we decided ne Alhaji Kurang the party am na at some point it was dormant kenn defatul dara amatuñ benn activity in the party ñoom Halifa was hibernating Halifa dafa demoon toog waxatut kenn waxatut ñun xamuñ ñun mi si parti bi xamuñ ban direction la parti bi di nekk ndax loolu political party dina ko def na political party di nga dem rek nga decide after 2016 you decided ne yow leadership bi dañ bëgg a change leadership bi or whatever it is you guys decided to do we are not engaging the membership anymore you just decided to keep quiet the membership ñu ngi am meeting ñu ngi wax ne we need to know what the party direction fan la moo dem patati patata they just went quiet they went silent ñu am meeting di am meeting saa yi nekk lu ñu wax ñu war koo yóbbu constitution dafa wax ne suñu waxee suñu amee meeting ñun ñi nekk si EU branch bi suñu amee meetings yooyu noonu minutes yi ak suñ concern suñ raise dañ ko war a yóbbu on a central committee level. Central committee will have a call for meeting and then they will discuss it and then whatever it is decisions or loo xam ne war nañ koo jël ñu discuss ko and then they will come back and make decisions whether they will dinañ am ñu implement recommendations si nga xamante joxe nañ ko or not. This is procedure bi rek si lu gàttal li mu war a demee waaye du dee demee noonu dañoo am meeting saa ñu amee meeting te ñun ñëpp xam nañ ne si Europe bi fii dafa meeting dañoo am meeting toog doy laa gis ne suñ amee meeting well I don't know man you know we have families we have things we have meetings for 6 hours imagine ñun ñëpp ñu bàyyi suñ soxla yi on a Sunday or Saturday or whatever ñu am meetings for 6 hours ñu ngi am meeting ñu am meeting only for us to make recommendations and ñu wax ne okay next action plan nii la moo demee ba pare ñu ne constitution bi dee nekk di bàkkoo constitution bi li mu wax about the procedure of after meetings how the steps we take only for them to ignore those steps and we don't do anything. In most cases some of the action yi nga xamante ne moom lañ war a def Marianne moom lañ war a def duñ ko dee def xam nga liñ dee taana rek mooy li nga xam ne ñoom moo leen favor loolu lañ bëgga ñu ñëwaat si loolu or sometimes they don't even get back to us. This is what they do. So now tell me whether loolu nekkut loo xamante ne dysfunctional organizational dysfunctional bi nit ñi di oote ndax nekkut si parti boobu wax leen ma loolu depuis after 2021 li ñoo jàmbat ni ñu ngi koo jàmbat saa yoo demee si suñ minutes yi nga seet the same problems ñu ngi ko raise Halifa ñëw na on number endless times pour ñu raise suñ concerns mu déglu ñu mu wax ñu déglu ñu mu deelu dara du si xew. So léegi when somebody is frustrated come out yes it's wrong to do that when there is a system in place when there is a constitution according to them ngoo xam ne moom lañu war a follow pour deal with internal matters. Hello Mariama, how come su fekkee ne nit ku mel ni Alhaji Kurang mu ngi génn according to what people are saying yo he came out he's lying ne depuis time sangam lañ ko la fa def form man I'm not gonna say he's lying or not. Do you know why I will not say that? Because man dama bëgg a mandu man lu ma fekkee wut dama see mandu lu ma xamut dama see mandu. It's sad Ousmane but Ousmane man li ma dellusiwaat tey waxoon naa ne jeexal naa am na ñu ma call ma ne leen nañ bàyyi wax bi waaye ñoom ñu ngi nekk social media di try to discredit Alhaji Kurang ñun politics Halifa politics bi moo oote du loolu. Halifa dafa oote politics boo xamante ne mu ne bugut attacks politics boo xam ne bugut saaga soo su fekkee ne Alhaji Kurang génn na mu wax lim def
jaaduwut ñu oo ko ñun si suñ boppa suñ kër la bokka suñ biir la bokka ñu oo ko si suñ biir ñu ne ko li nga def man démba oo naa ko man wax naa ko in fact before I came live I tried to contact him I didn't get him but after I did make my live video I contacted him I told him exactly what I said on the live ma ne ko danga mistake danga juum waruloo koo def waruloo woon a def li nga def mu explain ma his own side of the story ma ne ko anyway jeex na ma ne ko dama la ñaan bul bindaati bul commentati bul waxati mu ne ma dinaa def loolu only for me to wake up I see ñu nekka di continuer ak ñi nga xam ne dama leen waxaloon tamit ñoom si seen boppa ñu continuer di jël nataali Halifa yi di def lii di ko def personality calls ma ne I must come out since da ngeen a oote guerre nañ leen ñu dem ñu guerre but what I want to do is I want us to stay in si combat bi si arène bi dama bëgg ñu stay inside the ring. Let's not go out of the ring. Delsi waat leen si ring bi. Te I am also maa ngi wax ak doy leadership bi. maa ngi wax ak doy leadership bi ñu ñi nga xam ne ñu ngi leen war a pour ñu téye leen ñu noppi because suñ teewutee jooy yuuxu dinañ ko déggee fi ñu ko warut a déggee. téye leen seen attaque dogs yi. téye leen seen attaque dogs yi. Because this is not about Halifa Ababacar li ngeen a wax si Halifa yépp ñun xam nañ ko ba pare. ñun li ngeen a wax si Halifa yépp ñun gëm nañ ko ñun li ngeen a wax si Halifa yépp mu ngi ci Halifa ñun li ngeen a wax si Halifa yépp si man-manam ak jàmbaaram ak liggéeyal réew mi mu ngi si Halifa mu ngi si Ousseynou mu ngi si ñi nga xamante ne mooy ñoom Sidiya ñoom ñépp ñun nangul nañ leen loolu ñun we are not talking about a personal individual we're talking about institutional reforms la ñoo laajte yéen seen agenda ak ñun suñ agenda du benn xam nga li lay taxoon Halifa suñ amaan meetings am na some of these people suñoo wax daf leen a gëdda xam nga nu mu leen daan ruslooyee sax mooy this is not about personality cult Halifa loolu la leen daan wax te lii daf ko gis si yéen moo tax muy leen koo wax yéen si seen bopp xam ngeen loolu Halifa wax na leen loolu ba soona suñ leadership bi am na ñoo xam ne dañ ko dee wax ba soona xam nga problème bi la some people came to doy because of Halifa Ababacar man ñëwuma doy because of Halifa Ababacar na leer man dama ñëw doy ak maaya naa Halifa respect naa ko jox naa ko cër duma mus di ñëw fii nii di ko wax loo xam ne waruma ko koo wax man Halifa biñ ko daan saaga am na ñoo xam ne dañ ko daan wax fii lu mu ko war ta wax am na ñoo xam ne so suma mbokka lañ ndik Olof Njaay def ne sa mbokki mbokka mooy sa mbokka am na ñoo xam ne dañ ko daan attaque man maay génn fii di ko defee ñuy saaga suma ndey di taf yéen ñii toog tey di wax ngeen ne mu paaral mais dama daan dem si suñ groupe yi di wax ne ñun lu tax Halifa suñ ko waxee luñ ko warut a wax dañoo génn waaye alaaji Kurang bi comme now mu nekk seen easy punch back ngeen bugg a génn di ko attaque because of lim def te lim wax dëgg la mu ngi expose institutional malfunction yi fa nekka ngeen bugg a ñëw di ko attaque di def personality cult ñun duñ ko nangu tey te duñ ko nangu ëllëg na leer duñ ko nangu def na lu mu war a def dañ ko oo si biir kër gi constitution bi ngeen a wax ni lan la wax su fekkee ne dafa am koo xamante ne dafa bokk si parti bi mu def lu mu war a def misconduct naka lañ ko adressé in the same constitution xam nga da ngeen dee contradict seen boppa all the time Ibrahima nuyu naa la da ngeen dee contradict seen boppa all the time lan la constitution bi ak the rules of the party what is the rules of the party which Halifa Sallah moom si boppam waroon koo xam moom mi nga xam ne suñu ko binda o su dee moo ko binda bokk na suñu ko binda read na ko xam na ko off the back of his head moom xam na ko lan mooy ñi nga xam ne dañ ma doon wax ne because Kurang mu ngi nekkoon di attaque di binda di wax lan la constitution yi parti bi wax in regards of when somebody is misbehaving dafa misconduct la dafa def misconduct lan la parti bi wax constitution bi lan la si wax why how come ñun we didn't follow the process bi nga xamante ne li ñoo practice lu tax ñun dañ ko preach comme li ma leen wax démb rek there are a lot of things that they preach they don't practice constitution bi dafa suñ constitution bi ak suñ procedures yi suñ party procedures yi dafa am lu mu si wax am na certain behavior soo ko defee am na façon yi alamaan yu ñu laa jox am na façon yi yëf yoo xamante ne noonu lañ la war a def how come even if it means we can suspend him pour ñu ne ko waruloo def lii waruloo dem publicly pour def lii we are going to suspend you in the meantime while we investigate xam nga loolu mënoon nañ ko def xam nga loolu Halifa mënoon naa use that ne this guy has been talking so long
di wax loo xam ne waru koo wax according to ñoom ñu ne dafa fen according to ñoom ñu ne ko we are going to suspend you loolu mooy party procedure bi loolu la constitution bi wax you should have followed the constitution instead of coming out di ko confront publicly and I believe ne that confrontation li tax ñu def loolu noonu mooy ne it was the process biñ bëggoon a def that guddi mënut a jaala moom la ñoo follow nii mooy ne dañ bëggoon a discredit the guy they wanted to discredit the guy and therefore they tried perhaps it didn't work now they came seen attaque dog si génna di bëgg a jekkali li ñoo def ba pare di si tudda xaalis di wax ne dañ ko jox xaalis ma leeralaat xaalis boobu noonu ñun ñoo créé toon ñun ñoo waxoon ne Alaaji Kurang dañ bëggoon pour ñu jàpp mu dem ni parti bi nekkaatuñ woon di def benn activité te ñu ngi gis ne Alaaji Kurang mu ngi door di def activities ñun ñu gis ko mu am ñu ma contact ne this guy is doing this and this and this and this ñun ñu ne okay we will contact him and support him pour su ko defee because Gambia is good comme niñ koy defal political party bi rek like Halifa now is on tour he is going on tour and we ñun dañ teg suñu xaalis mooy ñi bokk membership bi dañ teg suñu xaalis pour yónnee leen ko moo tax ñu mun a dem tour the same thing we did ne we want to put money together to give it to this guy so that he can get to the village so that mu jënd t-shirts so that mu jënd ndox so that mu jënd this and this and this we did it everybody does it we did it te xaalis boobu sa bariwut ñun ñoo ko jox moom laajut ñu xaalis ñun ñoo decide loolu ñun ñoo am suñ meeting ñu decide ko ñu jox ko te nag man dama foog na li ngeen a oote ne da ngeen déggu su fekkee ne da ngeen am meeting mu nekk loo xam ne is internal issues ngeen am seen meeting dafa war a des foofu warut a génn outside nit ku baax nga nekk góor nga nekk jigéen danga war a am bàmmeeli biir loo digaalee sa nawle soo digaalee sa nawle yéena yi dafa war a des si yow man su fekkee ne yow damaa digaale yow yéena yi nga ñëw wax ko man duma la óolu man moo tax ñu bari óolu ma leen moo tax ñu bari suma wax ak ñoom I'm very careful what I talk to people loo xam ne mënuma ko wax si kaw duma ko wax si suuf man li ma wax nii lu ma wax ak ñu baree la mun naa fee list seen name waaye duma list seen name and they agree with me they know what I'm saying is right and we were working on doing something about it and we were part of those people who had endless meetings to try to do what Alaaji Kurang man su suma boppa li ma wax nii and there now if you think ne you want validation from some people loolu sa affaire la man kenn bëgguma kenn validate ma I don't care about that that's not what I'm looking for suma axulaay taala laay wax su fekkee ne dama gis ne man nit kii de ñu ngi doon def dara te li moo wax xam naa ne dëgg la ba pare nit ñi ñu ngi koo attaque den man dama war a ñëw ne bàyyi leen attaque bi su fekkee ne sax mënumaa ñëw dëggal li mu wax ndig maa ngi seet ne man dama am lu ma ragal war naa kool ñeena ñu si suuf ma ne leen ma arrangé mbir mi ñu em fa waaye doo bàyyi nit ñi di ko attaque yow tamit nga ñëw di dëggal yeena yi te fekk sax du dëgga noonu la demee ñu jox ko xaalis mu jënda t-shirts lim jënda yëpp mu ñëw mu jox ñu receipt ba pare won ñu nataal yi won ñu yëpp lim jënda man suma axulaay taala loolu laa xam ba pare mu dem si meeting bi mu oote ñim oote mu daje ak ñoom mu yónnee ñu nataal bi loolu moo xew nothing else te su dee yëfi xaalis la man how many people si parti bi ñoo xam ne dañ nekk Gambia ñu ne dañoo am you want to do this you want to do that ñoom personally nit ñëw confront ma ne ma kii dafa bugg a def lii de pour ñu jàppale jigéen yi pour ñu def lii dama bugg a ngeen jàppale leen man ma yónnee di individual xaalis pour mu def loolu noonu ñu pare yónnee ma nataal musuma ko wax kenn dew ma di ko di grâce di naka lañ ko oyatee sax naka lañ di snitch kooku di wax ne man diw sangam dama ko jox xaalis am na ñoo xam ne dañ soxla xaalis si yeneen ñu joxe ko loo xam ne demul direct si parti bi danga ma gis ma musa ñëw toog di ko wax ndax dama ko wax kenn si parti bi waxuma ko kenn because loolu du soxla ñooñu it's between me and this person man loolu laa dee def when it comes to xaalis when ay digaalee ni dama am ngor goo xam ne du ma ñëw toog fii di ko wax pour bugga rek pour validation du ma ko def bàyyi leen yéene yi ngeen nekkee back to the point constitutional lifin li ñoo lifin li nga xamante ne well you know we all have an agenda Halifa has an agenda I have an agenda bépp ku dugg si politics da nga am agenda now
what do you think yow mun nga gisee agenda bi ne lii la oo lele la ñun ñëpp am agenda Halifa mu ngi nekk ine to dafa am agenda. What is Halifa agenda? Halifa agenda is mooy ne he wants to come back because based on what he's saying man su nit di wax li ma wax li nga wax lay déglu ak li nga waxut sax dama koo dégg si sa wax bi because su fekkee ne da nga wax ne yow ñu laaj la question laaj la ko laajaat la ko ñun ñi nga xam ne ñoo bokk si parti bi dañ am meeting ñu laaj ko Halifa bés boobu dina yi dañ tàng sax ñi attend meeting bi xam nañ ko ñi attend meeting bi xam nañ li ma wax dina yi dañ tàng because people were demanding ne na Halifa clarify loolu was not this year was last year mu nanguwut a clarify mu ne moom du clarify ba léegi at least soo du clarify sax si ñi si biti nga clarifyal ñu ñun ñi si biir laaj leen ma ndax ñun clarifyal nañ ñu clarifyal luñ ñu moo tax soo gisee wax bi li ko trigger is the same people in the party ñoom ñoo trigger wax bi because ñoo oo Sidia Jatta yóbbu ko si platform bi interview him and he talked about it and ñoom ñu share this video and then everybody was reacting to this video including Alhaji Kurang so people picked on Alhaji Kurang and then ñëw pour bugga ko discredit loolu mooy ali kalaj bi. It might be clear what Halifa said to some of you, but ñun mi nekk si parti bi xam nañ what is going on, xam nañ what is happening. We know that there are people who are trying to bring him back. Moo tax when he said ne if people suñ ma soxlee loolu la ñun xam nañ ko moo tax ma ne mandu dafa baax si yenn yi and then blame ma leen loo xam ne tamit dafa ñëw si public bi ku nekk am nga si sa sañ-sañ di wax waaye li ma am ba xam ba di ko wax mooy ne am na ñoo xam ne ñu ngi nekk suñ political party bi dañ wax ne ñoom mooy psychophants yi wax nañ ne dañoo bëgg a binda petition pour wax ne pour ñu isiwaat Halifa and that will be the people demanded Halifa therefore Halifa can come to justify if he wants to come back or not. Do you get it? su ñëwaatee loolu la ñoo use as a justification ñun mi ko xam nekk si biir di ko xeex ne loolu waruta mun a nekk loolu ñooñu tamit seen wish la rek am nañ right pour seen buga la am nañ sa right ñun tamit am nañ right pour loolu yëpp ñu ngi ko dégga waaye waxuñ ko léegi ñu dellu si li nga xam ne man mooma fi isi mooy ne dañ wax ne number one ñu ne ñu ngi doon wax ne wax nañ yëfi naka la kii tulaati yëfi ñoom Aminata Koria dañ wax ne Aminata Koria ñoom lañ doon wax seen affaire adresse nañ loolu sax si discussion bi ñu ne 2021 biñ demee si congress bi Aminata Koria dañ ko selectoon ak ñiñ selectoon ba nga xamante ne after dañ wax ne because they were not delegates am na ñoo xam ne Seydou sa comment bi laa doon read loolu mooy dëgg am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne constitution bi Aminata Koria biñ ko selecté woon constitution bi dafa wax ne soo nekkul delegate doo mun a nekk candidate therefore loolu dafa tax seen élection boobu noonu o niñ ko tànnee ñu validate ko léegi may laajte xam ngeen ne time boobu noonu bépp li nga xam ne moo doxoon si constitution si lifin boobu si congress boobu noonu dafa nekkalul illegal mbaa xam ngeen loolu xam nga ñoom li leen sut rek la ñoo wax fi mu nekk ñun nag dinañ ñëw expose benn te ñun si dëgg ay facts lañ koo teg ñun ñëwuñ di waxee fii with emotions ñun ñëwuñ foofu pour foofu dama la ne constitution yi doy bi dafa wax loolu d'accord nañ loolu la wax léegi ñun dañ leen bugg a also point out te challenge nañ leen nañ ko weddi ne everything that happened in that from the process to the voting was illegal based on the constitution but ñeneen ñi ñu ngi leen bàyyi ñu ngi continuer do you know how because dafa dañ alaawoon soo nekkul delegate waruloo vote te du loolu lañ wax waruloo participate waruloo vote everybody voted bés boobu noonu
and am na yeneen process yoo xam ne sax dañ ko waroon a follow bala ñoo egsi foofu they violated those rules the usual doy style noonu lañ ko defee ñi war a dem pour gisi ñi war a gisi fi ñu war a jaar ba egsi foofu defuñ ko ñoom dañ dee am special nit ñoo xam ne ñoom lañ dee tànn ñuy dee def yéene yi because ñooñu dañ dee dox si seen waaw man maa ko wax te loolu mooy dëgga ñun wax nañ ko ba soona ñu jógee si loolu ñu tànn Aminata Korea ñu ne ko ñu ne dañ koo génnee because Aminata Korea was not a delegate foofu pëccaxoo moo fa xewoon bés boobu kenn xamut kan mooy delegate ak ku du delegate ñëpp a doon vote nobody knows who's a delegate or not dafa jaxasoo woon ñëpp di vote and guess what happened when that happened people realized it because ñu ngi nekkoon si diaspora bi nekka ñeneen ñi ñu ngi ko man am na ñoo xam ne sax bés boobu maa ngi leen doon call di wax a ñoom xam nañ ne lii nii process bi ni ko tëralee nii baaxut am na ki nga xam ne moo doon preside bés boobu noonu di ko toppatoo nit ñaa ngi koo call di ko insist di ko wax xam na ko instead of them to announce it direct there and then pour wane ne process bi dafa flow am na yoo xam ne problème yi moo fa nekka instead of them ñu rectify ko that day they ignore it why because they didn't want Aminata Korea in the first place pour mu jël that position do you know kan lañ bëggoon pour mu jël ko yéen a xamut ñun dofuñ ñun si lañ bokka ñun xam nañ they wanted Fatou Touré pour mu nekka in that position because Fatou Touré is a yes sir that was their plan but unfortunately seen plan didn't work because they said ne ki war a nekka in that position Halifa sax mu ngi ko doon wax you have to be less than 45 years or 35 years whichever therefore pëccaxoo bi fa am noonu yëpp xam nga ñoom kañ lañ votaloon Fatou Touré lañ votaloon and people were voting left right and center they don't know who is who they voted for Fatou Touré not Fatou Touré Fatou Sow it's only later they realized somebody pointed out to them ne Fatou Touré is disqualified because of age noonu lañ décidé pour tànna Aminata Korea dama leen a laaj suñ tànnee Aminata Korea ñu dem ñu realize ne ok problème am na lan moo war a xew dafa war a tax procédure bi dafa war a tax duñ jëlaat Aminata Korea teg ko si place bi mu continuer di liggéey ñu ne déedéet duñ ko def because constitution bi dafa waxut loolu dañoo war a xaar ba beneen congress waaye kaay ma wax leen yan rules ak yan lañ violate constitution bi depuis boobu ba léegi ñu ngi ko continuer di ko violate every day te kenn waxu ko ñu ngi ko gis clearly kenn ñemeñut ko wax mooy ne the same Fatou Touré not Fatou Touré balal ma the same Fatou Sow mi nga xamante ne dañ ko select electoral te ñoom ñu realize ne du fa mun a nekka because it was pointed out ne she was over age am daf ko disqualify ba tey ñu ngi bugg a Fatou Touré pour mu nekka si central committee bi de xam nga lu ñu def dañ ko isi moom moo nekka the admin to the secretary let me see what her position is loolu lañ ko jox congress bi admin secretary moom lañ ko jox moom la nekka she was not elected but she is admin secretary xam nga admin secretary kan moo ko nekkoon all these years Idi Jallow moo ko nekkoon waaye Idi Jallow at some point moom si boppam comme rek di doy usual style dafa toogoon he was not active anymore at some point and they needed somebody ñoom central committee ñu decide pour def Fatou Touré loolu dama laa laaj ndax Fatou Touré was voted for pour mu def that position si congress bi déedéet xam nga foofu one violation la def nañ ko te ñu ngi noppi secondly si the same congress bi ñoo wax ne constitution bi dafa wax ne central committee bépp ku fa nekka dañ la war a elect it is elective position la Fatou Touré is currently performing the financial duties as a treasurer because ki nga xam ne ñaasi la santa moom moo nekkoon the treasurer all these years kooku mënatut a perform duties sam because dafa feebar guess what happened the same Fatou Touré mooy perform the duties of the same person mu nekk ne ñaari position lañ ko jox in the same central committee muy ko perform may leen a laaj Gambia ndax loolu noonu
is it not in violation of the same constitution ñoom ñu ngee tudda di ko binda gis naa leen loolu la ñoo binda man ñëwuma fi di wax yëfi personality cult man dama ñëw fii pour wax in the constitution these people are quoting let's go to the constitution ñu ñëw ñu dubonk li ma wax in the constitution dama ne leen ndax Fat Sow war naa benn nit war naa mun a occupy 2 positions in the same central committee laaj leen ma loolu lu tax bi nga xamante ne I don't have a problem for her to be currently because su fekkee ne ki nga xam ne moom lañ électoon ñëwut lifin mun nañoo ko nit si place bi nga di liggéeyam because yéen yi loolu daf dee am interim dañ dee teg nit leader su fekkee ne dara jot na mun nañ faa tegangum nit ngay liggéey loolu I don't have a problem for her being placed as the admin secretary. I don't have a problem. But finance, treasurer, warut ko muna neka, dañ ko doon ut keneen, but it is convenient for Fature to be there because the ins and the outs, the way the finance is wrong, you have to be trusted. Pour nga neka fa, loolu nak waxi beneen bés la. Waxuma ne kenn dafa sàcc xaalis, waxuma ne dara. Why nak? The way the party finance is run, you know, without any whatever, somebody has to be there. Ko xamantene ñoom li ma leen wax rek, central committee, you have to be somebody who just, yes sir, see some people ñi ma ko sañ a wax, pour nga mun fa nekka, or you are, danga rus Halifa, danga rus ñeena ñi, danga, xam nga, doo dee challenge people, you just do, then you're there. Ku mel ni Aida Jallow du fa mus di am place. Aminata Korea cannot even have place foofu, gis ngeen ko, moom dafa am kaddu, kenn du ko not. Kenn du ko call di ko wax ne ko bàyyil wax bi comme man rek kenn sañu ko kon moom su fa nekkee su gisee loo xam ne mu ngay dox by force dina wax ne ah lu tax lii di dox constitution bi waxut lii constitution bi wax nit moom ni kon dina ko raise man ni dinaa ko doon raise waaye ñu dugal fa ñaari nit dama leen a laaj koo xam ne dangaa damoo di bàkkoo constitution why are you doing that? Is that not a violation? It is. ñu demaat feneen ba pare not only that, the same person muy the same Fat Sow xam nga lan la wax ne moom la nekkaat yi moom dafa claim balaa congress bi dafa claim ne moom moo nekka di assistant coordinator pour KMC te loolu is an elective position kan moo ko elect pour mu nekka loolu she is acting pour loolu assistant coordinator of KMC benn nit ki yow nga nekka admin director benn nit ki nga nekka di treasurer benn nit ki nga demaat nekka at assistant coordinator loolu nag xanaa nit ñi nekkuñ foofu dama la laaj ndax is there no other people in Doi who can perform this? The same person. Why? Because she's a very trusted person. xam nga nag politicians yi ñoom xam nañ liñ dee def bilee mu ma leen I'm not saying it's wrong or right but yéen laa ko bàyyee ngeen xalaat rek ñoom they want people ñoo xamante ne ñoom lañ trust ñoo xamante ne xëy na sax duñ question some of the things that they do or whatever it is they just leave them. That is what it is. I don't have a problem loolu yéen mi am xel yéen a koo xalaat yéen mi nga xam ne yéen ay wax ne constitution yéen laay wax ne su fekkee ne dañoo toppa si constitution ni parti bi rek loolu moom warut a am is a violation of the constitution. ñu demaat Fat Touré no Fat Touré lañ wax ne moom lañ disqualify because of age because 45 la nekka Fat Touré la ma correct ma boppa foofu léegi nag ñu demaat congress bi youth bureau bi boobu moom lu ma si wax dama see topp aw ma si soxla because ñun ñëpp xam nañ right now we don't have a youth leader doy te Gambia ñun ñëpp xam nañ how important it is for youth and women xam nañ naka la important young people are the most ñoom ñoo nekk ñi nga xam ne population in Gambia ñoom ñoo fa ëppale mu ne laan until we see the constitution then well you know what you can go and ask for the constitution you don't need to see the constitution when they are writing. The people that are writing, I'm talking to the people that are writing about constitution, they know I'm not lying. When Halifa Saleh came out and held the constitution,
Yeah? Nobody asks him until I see the constitution. Nobody asks him that, do they? Xam nga lii lay wax. You don't ask him until I see the constitution. When the people that are writing on social media, constitution bililawa, constitution bililawa, nobody is demanding to see the constitution. You are free to request to see the constitution, not from me though, request it from the political party. Man, I'm talking to my people who are in my political party, my people who are those, they try to get involved, they don't know the head of the tail. Some people request to know, to have clarity. I am clarifying for those people. Anybody who wish to listen to me can listen, because man, the thing here is I'm not trying to convince anybody to believe what I said. I am saying that the people I'm talking to is the people who are in my political party. They know what I'm saying. They can come and challenge me. Anybody who's not in my political party and you're a Gambian and you know so anyway, on social, when you come on social media, you're here defending Khalifa because you're part of those people who defend personality calls. Lolu momka am interest. Man almost lolu interest. I don't have interest in that. I did not join Doi because of Khalifa Saleh. So therefore, if you are a sympathizer of Doi because of Khalifa Saleh, the day Khalifa Saleh, he said it himself. He said it on one of these rounds he's doing. The day he announced that he's leaving Doi, a lot of people left Doi. Those are the people who joined Doi, or they are sympathizers of Doi because of Khalifa. You see, that's the thing. When you join a political party because of an individual, when that individual goes, you go. I don't join a political party because of an individual. Today, if we go election today, yeah, you select anybody else but Khalifa Saleh, ko xamantene dafa participates democratically, you select la, I will be behind you. You know why? The only reason why I'm not gonna support Khalifa, because he came out waxit duma ko nangu ñun ñoko bañ lolo tax waaye su dutoon loolu su fekkoon ne Khalifa Saleh did not come out in 2021 mu wax ne I will not stand for elective positions again. Su fekkee ne he want to participate in this leadership contest, I will decide who am based on what I believe ma sanil ku nekk. I will never come out here and sit here and say ne I'm not going to support him, because I respect the guy. I know ne he's capable, but the fact ne he came out and said that he's not, that doesn't mean that I will I will come here and neka di dogo si kom duma ko nangu lolu mota. Everybody has the right. Everybody has the right to say what they want to say, to believe what they want to believe. Everybody, most people join political parties. Let me tell you something. When people say that people join political party because of position, why not? Is there anything wrong with, let me just break it down here. Is there anything wrong with people joining political parties for position? What's wrong with that? Is the presidency not a position? Is Khalifa Saleh not the leader of the party vying to go and be the president of Gambia? Is that not a position? That is a position, right? Is Khalifa Saleh or Sidi Ajata, any of these people who contest to be the president of the Gambia, are they just contesting that when they win it, they will then give it to somebody else to say, I don't want a position? Let somebody come and let somebody come and sit on the seat and become the president. Everybody contests for the position. For those people, Africans, that's what politician does to you. Because of our ignorance, all the time, they use certain terms, certain words to try to brainwash us, to try to make us look like ñun selmo we know. Any politician, not because of position, they are not telling you the truth. Because of positions, they are all part of what they're doing. You can either be given to be a minister, or you are in whatever position, and they are paid positions. So therefore, any position you go for, it is you are doing it because of the position. End of story. Kurang, myself, you, anybody else as a Gambia, constitutionally Gambia, be as we're quoting it, does not stop us from applying for jobs if you qualify, to also participate in any elections for positions. You are not banned to do that. You are within your constitutional right to run for any elective position. Do you hear the word? Elective positions. That is the reason why, for some of you who are saying that this person joined because of position, it is position, obviously. That is why they call it elective positions, right?
ma dellusiwaat si li ma wax so loolu bàyyi leen ko wax bu daanu si saret la fii ñëpp a fi join politics pour bokk position it's what it is xanaa ñi nga xam ne suma maas gi bu ñoo liggéey su ma bëggoon a liggéey damaa ne maa tey damaa dem ut pour declare and you see the thing here is if we join something loo xamante ne we become something loo xamante ne we are dañ leen a ñëw ñu nekk a threat to them. This is it. I'm beginning to think that this guy is a threat to some of these people. That's why they are out here attacking him. But I digress anyway. Li ma wax mooy ma del si waat si li ma fi isi mooy ne assistant secretary to youth bureau bi su central committee bi suñ amee meeting duñ ko dee oo te moom dafa nekk koo xam ne dañ ko elect ñooñu ñëpp dañ bokk foofu lu tax duñ leen dee oo dama laa laaj ne dama bëgg a wax naa leen ko central committee ñi fa nekka laajal ma leen ñoom si seen boppa kañ lañ mujjee am meeting siñ am ñun as members of the party ñun dañoo laajte kañ lañ musa toog kan lañ musa toog laa wax lii xew nii yépp dama laajte kañ lañ ko adresse ñun ñi naan waaw kurang dafa fen application bi mu ko dama leen a laaj tamit how can you join a political party depuis 2021 and you still don't have a membership card you are not registered do you know how many people say up bi ñoom ñu ngi fill seen form registration form bi ñu ngi ko fill ba pare it's been submitted to the bureau or to their bureaus or bureau central office bi or in their bureaus and they have paid for these and they are not given sent membership card. Do you know how many? There are a lot of them. And fee, kuma wedi, mandina isi yep evidence ma teko. Mandina isi yep next thing na. I'm going to bring people to interview them because people are talking in our groups. If you guys do not stop, I will bring people to interview them on this platform. We will do exposure fee. So leen ebo seen attaque dogs ngeen wax leen ne ñu dellu si seen cage yi ñu toog wax naa leen ko démba dellu leen oo dina ñaaw te lii ñaaw si yéen laa jógee man wax naa leen ko because lii yëfi kër la nañ ko sot si kër gi soo leen bëggee mu yaaxu si biti nañ ko fi def ba mu saf sa paaral léegi jeex na tàkk loolu moo xew Aminata Korea lu tax niñ jëlee Faat Sow ñu dugal ko fa ak ñoom Faat Touré mi nga xam ne ñoom dañ leen disqualify yoon during the congress te ñu ngi leen isiwaat dugalaat leen fa ñuy liggéey temporarily ñuy liggéey boo xam ne ñeneen lañ electoon pour ñu liggéey ko but for whatever reason those people are unable to do it how come Aminata Korea was not brought back to do li nga xamante moom lañ ko electé woon waaye just because some problems happen during the process mistakes happen during the process which is allowed sometimes we're all human beings like I said we can make mistakes. Institutions, when you make mistakes. And when we make mistakes, what we need to do is, as individuals, ñu xam ne dañ am humility, ñu war a toog ne waaw we make mistakes, we can rectify it. The same thing we should have done when Elijah Quran came, and whatever he was saying, man, like I said, I was not online all this time. They told me that he was saying whatever. If we seen that he done some wrongs, we could have called him, look, okay, this is it, we can address it. No, but you plan to come out to degrade him. You try to come out to try to discredit the guy. And it was a plan. And it was something that was planned because according to my investigation, this was things that has been cooking. And that's why we were able to bring all these things to challenge him and do the usual stuff to say the constitution. Because when we say the constitution, loolu moo fi nekka loolu mooy li nga xamante ne moo fi nekka man laa wax ne am na yu bari ñu ko doon xee ñoom Fat Jaane mii ñi nga xam ne ñoom ñu ngi am ñoom lañ tànn ñoom ñoo nekka di in the women's bureau or whatever they don't even have meetings duñuy oo nit ñi meeting kenn duy dem meeting mu am ñoo xam ne nag dañ bokk doy ndeysaan ñoom Halifa Sallah tax ñu bokk doy loo wax Halifa ñu mer meeting duñ ko attend amuñ membership card soo leen koolee sa di solicit funds o aw ma xaalis o soo leen koolee ne jëndal lii duñ ko def we have only members mu am ñoo xam ne tamit ñi nga xam ne dañoo criticize they have plans to try to boot them out mooy lan lii la ñoo use pour try to
génnee ñooñu si parti bi moo tax last time ñun suñ congress bi ñu doon def fii mooy in September when you see Halifa came I was videoing I put it on there were some things ñu bëggoon a inject into our constitution to try to fight those people ñi nga xamante ne ñoom xam nañ seen boppa mooy ne when it comes to paying membership £10 or €10 or whatever, there are some people ñoo xamante ne they have the right to decide ne ñoom because they've been demanding some changes, they've been talking about certain issues. Therefore, the party is not listening. ñoom ñu ne dañoo protest, they are not going to pay money. Do you know what the campaign was for those people? They were doing exactly the same thing. What they're doing, Alhaji Kurang. They call some people, this person dafa search on Halis, this person dafa this. You see these stories? It is stories that doy. Some of these people do all the time. Ñuy call nit ñi suma maas gi ñuy leen a call. Di call ñeneen a ñeneen kii xam nga lu mu def dañ ubbi woon account patati patata. These stain people, the malign people, loolu mooy jikko Gambien bi ñu ma ko sañ a wax. Loolu seen jikko gis nga li ngeen a gis ni ñuy def. Amuñ dara lu ñoo teg si table bi pour ñëw pour agir ak yow dañoo ñëw bëgg a damage sa caractère. di character assassin te loolu noonu Halifa mu ne def ko aaye te maa ngi leen a gis ñu ngi koo def Alaaji Joob gis naa la nga dugga fii am na ñu ma gis ñuy damage character di attaque dama bëgg ngeen wax leen ne ñu bàyyi li ñoo def yéen a wax ne loolu pati bi yéen ak maa seetaan ñoom Fay Suusoo ñoom Alaaji Samba ñoom Sam yéen ñëpp yéen ak maa seetaan yéen a ko gis yéen a ngi noppi aayal leen ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci social media bi di attaque Alaaji Kurang su fekkee ne li ngeen a oote dëgg la ci yéen. There are some people that are writing posts directly attacking this guy, and some of you are watching and not doing anything. So, fake and lingena wax diko practice, diko preach, then go practice. You need to stop them to move on. We have better things to do. We have other problems to deal with. You need to stop these people because parti bi yena wax ne Halifa si bopam kerek bim toge dafa ne kuy saga bokut si parti bi lolou waxon nako lu yaga way nak legi daf si yoka mu ne kuy ñew di wax UDP 6 and 9 la ak NPP bokkulo si way man day amut fi luma fi defut UDP dañ ma tatchul di kontaan di bek suma defé live sax dañ ma ñew di o te fokk na ne man yima daan wax sama gëna serious 6 and 9 ken musud ma wax ne ma bul wax li UDP Ken musul mako wax because it was convenient and I seen a UDP injecting themselves in this because Alaaji Kurang daf leen daan sonal torop UDP mandu leen waay internal fight la bi ngeen fi amee seen internal fight bi gars yi ñu ngi toogoon di leen seetaan te yéen juboo waat ngeen noonu la ñi bokk dañoo jotee di juboo waaye yéen mi nga xam ne yéen a bokk si doy di saraxe seen bokk koo xam ne dafa bokk si yow whatever it is you guys are saying da ngeen war a seen li ngeen a oote ngeen ne seen intellectual capacity dafa war a ëpp loolu li ngeen a oote ne moom ngeen def dafa war a ëpp loolu man ay ëpp naa ko man duma bokkaa nit parti di ko daan jiital di ko oo di ko bugga pour mu nekk suñ candidat tey mu ñëw mu def mistake also su ko neexee mu def lu ko neex ngeen ñëw man li nga xam ne maa ko doon wax bi ma toogee ba toog a toog li ma seet bugga koo gis si Alaaji Kurang am na yoo xam ne gis naa ko nga xam ne xëj na mun naa toog ma ne ok xaaral ma toog ma seet noonu lay def su ma waxee ne nit kii de lii laa foog si yow ma toog ba gis leneen loo xamante ne yaakaaruma ko si yow man li maa def dafa simple damaa jàpp suma ñaamur ma toog man noonu laa def waaye saaguma ko ataaguma ko defuma dara ñëwuma di sos fii nii ñëwuma di wax loo xam ne maa moom duñ ko doon wax privately di ko wax fii because God du def loolu góor sax du def loolu góor loolu du ci ko góor am na ñu bari dañ daan waxtaana moom di ko wax lu bari am na ñoo xam ne dañ daan am meeting di wax lu bari di plan lu bari waaye moom oytu leen mu génn di wax de te man lu mu wax luy dëgg damaa ñëw dëggal ko soo leen eboo ngeen lem seen génn ngeen toog man laa wax bépp meeting boo xam ne maa ngi fa nekkoon moom mu fa woon ak ñi fa nekkoon di wax li ñoo wax ngeen a koo attaque su ñëwee wax ne yéen a wax lii su dee dëgg dinaa génn ma wax ko ne dëgg la so ngeen bàyyi seen xel because man duma saraxe nit bàyyi leen dee saraxe nit bàyyi leen dee gis opportunity ngeen ay sot nit baaxut góor du bokk si sot nit man deret daf ma dee yëngal su loolu amee deret moo ma yëngal bokkuma moom dara waaye nit laa su ma gisee ñuy bëgg a sot nit su loo xam ne du dëgg man damaa génn ma wax looloo tax ma génn wax tey tamit looloo tax ma génn di wax bàyyi leen li ngeen nekkee the guy is not perfect Halifa is not perfect yéen seen boppa yéen a gën a jubadi wax naa leen ko some of these people even nañ bàyyi woon parti bi
They were not contributing. They were not nothing. They just recently come back to the party. Why? Li tax ñu bàyyi mooy the same things Alaaji Kurang di complain looloo tax ñu bàyyi ñoom xam nañ ko Alaaji Jóoba ngi xam na ko Alaaji Samba si boppam moom mi nga xam ne mooy di naka la tuddaati moom moo nekk the chairperson of this political party 2 years dafa soona xam nga la na ko soonal ma wax ko mooy ne everybody left ñi nga xam ne dañ leen defoon ñu nekk si executive bi last 2 years ago. We had Congress last 2 years ago. We elected some people pour ñu nekk si executive bi. Guess what? None of those people were functioning. Them because ñëpp dañ discourage ñu bàyyi. Bokkaatuñ waxatuñ contributing. Suñ amee meeting if we even have 10 people ñu attend meeting bi we will be lucky. Lii laa wax si Gambien bi seen naafeexa bi te some of these people are out here defending. Because they left. Some of them left the groups. Including myself, I decided dama wax from 22 dama wax besona fala wuñ ma ne man duma tegati ñooñu tamit ñu ne ñoom duñ tegati because dañ wax besona because if you're contributing to something and you are demanding for change they are dismissing your concern ñoom ñu ne duñ teg in a form of protest. I said it everywhere. That's what I did. I protested until now bi ma decided ma gifal ma ñëwaat and I owe a year of contribution. I pay for that. Why ñeneen ñi dañ ne ñoom duñ fay because naka nga fay sa contribution ba pare yow soo ñëwee nga raise sa concern duñ ko wax ñi nga xam ne ñu ngi woon si congress bi léegi ñu ne ñooñu because loolu lañ doon def some people ñu bugg a leen a block ne dañ leen bugg a génnee si parti bi parti boo xam ne yow yaa ngi ut ay nit pour ñu bokk si parti bi you have less people si sa parti naka ngaa nekkee naan dangaa daxa ay nit si parti loolu laa leen wax ma ne leen ñun doy bari wuñ nit si diaspora bi bari wuñ nit sax Gambia in fact America sax suñ branch ba fa nekk dafa doxul ñun we need the people in the diaspora. How are we trying to def loo xam ne si constitution bi dafa daxalu ay nit loolu parti dina ko def dama laajte na parti dina ko def te li ñoo wax mooy ñu ne because those people are not contributing ma dem si congress biñ am in September Halifa was there ñi fa nekkoon nekka fa ñu ngi fa ñuy read constitution bi because bés boobu dama pare woon bala ma doon dem I make sure that I read everything li nga xamante ne constitutional review bi ñu doon def because dama xam gaay yi dañ gaaw xam nga lu ma leen xamee gis nga li ñoo ñëw di leen quotal constitution because xam nañ ni ñun duñ doy read suma maas gi léegi dafa am yu ñoo cabaxal si biir soo ko riidutee rek dangaa ñëw ñu vote ko mu dem su boobaa nga lor sa boppa moo tax dañ war di seet suñ amee interest si dara dañ koo seet man lu ma am interest dama koo toppa benn sës loolu laa def night before I went to this congress dama waxoon ne du ma dem si congress bi sax because gars yi dama leen mere woon waaye moo am ñoo xam ne su ma am di jaamalañ si parti bi ñu ne ma demal moo am tamit lu xew loo xam ne moo tax ma dem waaye man lu ma bokk rek ni ma leen dee wax rek lu ma bokk dama see dem bem sées bi ma bokkee ma ne xaaral kon ma read constitution ma read ko ma gis fa there was one word si suñ constitution review bi word boobu fàtte naa tur bi naa ko seet ma pose ko ñoom loolu li nga si jublu woon dañ ko fa def xam nga rek they play with words comme li ma leen a wax rek ñu def ko fa pour ne su fekkee ne yow doo dee teg mun nañ laa daaxaa si parti bi imagine loolu xam nga loolu li nga si jublu woon ñi nga xamante ne dañ ama ñoom problème te duñuy teg ñu ngi siisu bañ a teg ñooñu lañ bëgg a eliminate man ma taxaw fa rip ñi fi nekkaa ngi nii ñiy binda nekka fii duma tudda seen tur xam ngeen seen boppa gis naa leen pa Oslo la ñoo nekka di mu am ñu nekka di ñu senso moom la ñoo litanti mu am ñu bëgg a nekka di ñu senso ñun fii kenn di ñu senso ma dem ba ma ko riidee ma xam ne lii du jaalaa duma ko nangu ñu dem ba foofu ñu wax ba pare ñu ne dañoo vote ma ne leen leena moo ma jaaxal mooy sàngam bii lii lu tax ñuy ko faa def warut a nekk si constitution bi waruñ ko faa def because lii la miin dafa miin ne su nit Alaaji Jóob fi mun ngaa binda woot bi yaa ngi fi gis naa la bindal woot bi ñi nekkoon foofu bindal leen woot bi ñoom Assane Touré yaa ngi fa gis naa la bindal woot bi ma ne leen duñ ko fi nangu duñ ko vote ma ne leen ñun as a socialist party loolu la ñoo oote xaalis warut ñoo jiital
li ma wax duma fen ñi fa nekkoon ñu ngi nii di ma dégga xaalis warut ñoo jiital contribution 10 pound ak 10 euro warut ñoo jiital ba nga xamante ne ñeneen ñi suñ tagutee because dañoo protest ñu ne dañoo use certain procedures pour block ñooñu pour daaxaleen ñun waruñoo def loolu as a political party ñun loolu du suñ cër ma ne leen as a political party boo xamante ne ay socialist la ñoo ooyee policies lañ am na ñoo xam ne during the COVID am na ñoo xam ne as I'm speaking to you they love the party join the party they are struggling to pay for their membership because some people nit ñi dañ am ñun culture boo xamante ne sooy struggle sax you don't come out and say it ma ne ko man dama daan jël su ñoo def fundraising I used to call some people to ask them for contribution ñoom ñu ma explainal ne they have problems bu ko dañoo teg te digga ñi am nañ ene pour teg waaye léegi dañ dee struggle te nag sooy struggle yaa ngi struggle even pour teg lekk sa table defe naa ne am na yoo xam ne du nekk priority ma explain loolu si congress bi ma wax leen ko ma ne leen suñ defee loolu naam am na ñoo xam ne they are deliberately not wanting to contribute ñooñu mun nañ leen a daaxa waaye dina affect ñeneen ñi nga xamante ne ñoom dañoo struggle at some point te kon xam nga suñ daaxee ñi nga xam ne ñoom lañ foog nda ñoom teguñ dañoo deliberately bañ a teg te ñu daaxa ñooñu ñu fight ñu use the law moo tax law dafa war a nekk loo xam ne dafa nekk lu just gis nga sooy teg ay loi doo ko teg pour ay yenn nit danga koo teg pour ñëpp waaye gis nga loi boobu suñ ko bàyyi woon mu jaala dinañ ko def pour xeex ñi nga xam ne ñoom la ñoo bëgg a xeex ba pare ñi nga xam ne they are innocently don't have money they are struggling mu affect leen because duñ mun a daaxa ñooñu ba pare ñeneen teguñ duñ leen daaxa because ñun every month su nit ñi fayee dañ dee ñëw pose ko soo su ma gisee man Aida Jallow mi nga xam ne lu ma gis laajte ko su ma gisee ne Pa Ous tegut daaxa nañ ko te Pa Ous moo nekk koo xam ne dafa protest ñu daaxa ko ma gis ne Aida Jallow ngi nii moom tegut waaye xam naa ne ñu ne ma waa xam nga Aida Jallow tegut waaye xam nga dafa am problème moo tax du ma ko nangu because he has to apply for everybody noonu lañ fa nekkee ñuy debate di ko debate it took a long time ba Halifa dégg naa ko keroog si meeting si moom moo kurang a ngee explain ne dafa demoon si benn meeting waaye dañ ko ne ko because moom waruta bokka meeting moom kurang warut see bokka because moom he's part of another committee looloo tax waruta bokka Halifa Sallah was in that congress talk di ñu déglu te constitution bi si boppam Halifa warta contribute si suñ congress bi bés boobu loolu suñ constitution bi alaawu ko li doon wax kurang rek moom tamit waaye kurang dafa wax ne dafa bëgg a dem moo observe Halifa tamit was observing which is fair enough I don't have a problem with that but bi mu gisee ne ñu ngi werante dafa tànga moom daf ma oo ne ma kaay ma won ko ma dem ba si moom ma ubbi ko ma won ko moom mu get involved mu am lu mu wax waaye leeral na tamit bi moo wax loolu tamit leeral na ne I'm not trying to convince anybody pour mu do otherwise or anything waaye dafa leeral rek which I don't have a problem with ma leeral ko bala ñoo dem yóbbu suma kaddu I don't have a problem with that waaye dafa wax waaye lim leeral sax taxut moo influence ñu suñ liñ bëgg a def léegi bi affaire si dangee lan lañ wax the usual suspect yi nga xam ne they always use seen personal agenda pour xeex nit ñi ñoom ñoo doon insist on that particular phrase mu nekk ci constitution bi man xam naa leen I've dealt with them all the time I know when I came to the party they will call you to tell you oytul kii they did it to me ci America seen branch bi ma nekkee di try to di interact ak ñoom somebody in the central committee moom ma yónnee message wax ma ne ma these people that li ñoo wax lii ma déglu ko ba pare ma ne ko thank you man ma continuer man kenn du ma may ko ma ne du ma ko nangu man mag laa kenn du ma tànnal ku ma waxal Gambien bi nag loolu lañ miin dañ ko dee def social media dañ ko dee def ron dangaa gis ne sax soo Aida Jallow am na koo xam ne like ko dafa dem si ron di call nit ñi di leen wax Aida Jallow lii la def Aida Jallow lii la def Aida Jallow fenn yi kese fekk man musuma wax ak yéen xam nga li ñu si jublu mooy dañoo ñëw jël la nga nekkaa ñoom ennemi ñu bugg a jël yeneen nit use leen ñoom tamit pour ñu nekk ennemi ñoom noonu lañ dee xeexee Gambien bi man loolu du suma jikko soo leen amee problème ak ñi nga xam ne muy ñoom Moussa Camara ñoom Moussa Sané mi nekk Amérique ñooñu dañ bokk si parti bi depuis si 19 ba parti ba commencé ngeen ama ñoom problème di ama ñoom fitna man loolu dafa tax man du ma interacté ñoom yéen kan
dama leen ne ku nekk central committee moom dama amoon na moom sa benn relationship moo ma call ne ma nii because ñu ma bugg a influence noonu lañ dee def gis nga suñ groupe yi soo fa nekkee di wax soo waxee loo xamante ne ñi ànd naa ñooñu dañ laa call si ron wax la ne hey ñii troublesome lañ ñii nii lañ def ñii nii la ñoo def nii la ñoo ma déglu ba pare ne la thank you su ma gisee ñooñu def lu ñu war a def man dinaa leen ko wax de ñooñu bés bu ma toogee ma gis ñooñu ñu def lu ñu war a def dinaa leen ko why nobody will influence my decision or my friendship or my any collaboration boo xam ne am naa ko ñooñu kenn di ko influence man du ma nit kooku noonu laa continuer di interact ak ñooñu foofu noonu ba nga xam ne dama toog ma ne man sax dama sonna si yëfi politique xam nga dem continuer maa ngi amee leen soxla noonu laa gëj a contribuer si groupe boobu. Oh, my voice is cutting. Is it clear now? kooku salama tegee boor ñoom noonu la suñ la trahir pour contrôle la munuñ laa contrôle dañ la dee dugal si benn box mel ni man dama leen faale man faalewu ma leen man dama bokka te mënu leen maa génnee loolu la man laa neex ma ñëw resign waaye kenn du ma génnee ndig du ma def bépp loo xam ne dafa tax ñu ñëw di use constitution bi di wax ne da nga break rules. I'm not gonna break no rules for anybody to use it. duma ko nangu duma ko def man duma nekkuma nit kooku duma ko nangu léegi li xew noonu lañ fa argué ak ñu gis ne mbir mi tight na luñ def dañ ne nañ ko vote ñu vote ko I was and many people who were talking we were able to convince the majority of the people pour ne word boobu noonu phrase boobu nañ ko fa génnee because dafa discriminate some people ba pare sax ñeneen ñu ngi doon wax ne constitution yi Gambia bi because suñ ko fa defee du aligned with the constitution of the Gambia as well loolu moo tax ñu def ko waaye dañ ko bëggoon a jël ñu dugal loolu pour xeex nit ñi doy noonu lañ dee xeexee doy xeex with documentation te nag ni ngi leen a gis nii li ma wax démba rek some of them they break themselves loolu lañ bëggoon a def ñu ne duñ ko fa dugal from September to now nag I don't know whether they went ahead and put it there or not because dañ waxoon ne dinañ ko fa génnee we didn't vote it so dinañ seetaat ñu ngi seetaat ni dellusiwaat nañ di active dinañ seetaat whether they have inserted that word there or not noonu lañ demee so léegi may wax ne su fekkee ne yéen da ngeen dee violate constitution bi ba pare sax comme li ma dee wax rek soo waxee dara rek ñu dugal la si box am na koo xam ne is a prominent member of doy moom sax mun naa wax sax ne su central committee bi amaan meeting dafa daan nekka waaye léegi xam nga kooku loolu la wax dafa musa wax outside or mu raise voice am mu ne constitutional mu ne organizational dysfunction moom la loolu mooy doy is a party boo xam ne organise kooku la dégga mu wax loolu rek xam nga lu ñu ko def attend meeting nangootuñ mu attend meeting dañ ko dugal si box doy noonu la dee fonctionner yéen mi nekk fii toog di wax te xamu leen they break their own rules ñoom si seen boppa bu leen neexee they break their own rules ñoom si seen boppa bu leen neexee in 2021 before the elections ñun we have a European branch and then we have a London chapter boo xam ne London chapter bi is part of the European branch because comme Halifa ni mu ko waxee any 3 people foo mun di nekka mun ngaa create a chapter ñun si London chapter bi ñu create si London chapter we were trying to raise funds ñu ne leen politics ñetti yi fa ko amee the people and finance ba pare also tamit policies yi dafa mooy one of the most important yi nga xamante ne war naa nekka waaye danga nit ñi soo niitee nit ñi den nga am xaalis ñu ne okay we're heading to 2021 election we need to raise funds as the London chapter we need to raise funds what happened we planned on how we want to raise funds ñu am suñ meeting we want dinner dance we come up with ideas ne okay we want them to give us money because amuñu xaalis mu mel ni rek da ngeen ñoo jox a loan from the party we can take it from the party's coffers we use it to fundraise and then when we make our profit we can give you back because we're broke we don't have money we are broke ñu ne non ñu dem ñëw ñu ne Halifa ñu ne déedéet ñu merci loolu ma ne leen lu tax Halifa moom kenn muy war a decide loolu they should have gone and called for a meeting
central committee ñu laajte si central committee ñëwee wax ne déedéet then we can accept it ñu ñëw ñu am meeting Idi Jallow sax moo preside si meeting boobu noonu woon ñu ñëw wax ko bañ si am xëccoo nit ñu ne non you guys should go and raise your own phones to do your own thing fair enough we accepted it we go dama leen a wax lii rek pour wax leen ne leen political party bi noonu la dee fonctionner suñ amee meeting ma baamtu ko out dañ war a dem central committee am meeting ñu toog ñu discuss ko ñu ñëwaat ñu make decisions ñu wax ne ok we will implement this ñu def lii ñu binda ñu war ñoo seen xam nga ñun suñoo am meeting we write our minutes gis nga minutes yooyu ñuy binda they are supposed to send it to central committee need to reply us in writing then you okay we receive this we hear you what you're saying and this and this and this we're gonna do it and we're gonna do this and this and this in so time. That is how it's supposed to be, but they never done that. I have never ever since I joined this party attended almost all the meetings. I have never ever seen any letter boo xam ne post nañ ko suñ group bi. I've seen once benn li fi ne central committee benn laa gis maa ngi ko doon read some time ago like last year read naa ko. I think it was June or something. Let me see, in June, yeah. Lola. Te loolu sax mu ngi nii xama woon leen ko nii xama read ko fii moo nekk nii recommendations si nga xamee joxe woon nañ ko and most of these recommendations si nga xamante ne moom lañ def dama leen a wax ne ñu raise ko mu ngi nii lan la mag kañ lañ ko raise kañ la woon nii this was in June 2nd of June 2004 kaay ma pick some rek yi nga xamante ne moom lañ wax communication gap bi ñun si parti bi kaay ma wala biñu amee meeting lan lañ doon raise ma laaj leen ndax li kurang wax ak li ma wax nii raise nañ ko on branch level raise nañ ko as the European branch we in fact li ma faa taana because there were 10 points yoo xamante ne taana nañ ko 10 points yooyu xam nga mooy lan ñu ne dañ bugg a further pour ñu functionality and decision making of the party. We need to work on that. We raised that. Because of the way the party function, ñun mi nekk fii dañ bëgg ñu deal with that. Central committee should meet every 3 months instead of every 6 months as provided in the constitution. Constitution ni day bi dafa wax ne Central committee dañ war di meet every 6 months. Ask them from 2021 to date. ñu jox leen fan la Central committee bi meet every 6 months. Constitution bi loolu la wax duñ ko dee def. Instead, ñun dañ doon wax ne ni ñu meet every 3 months. Since we asked them to do that, have they done it? Ask them to tell you. ñu ne bureau bi of the parties organs dañ war a meet every month. Are they doing it? Communication gap between Central Committee and members of the party. Raise nañ loolu. That means there is a problem, communication problem. Comme li ma wax nii rek, there is a communication problem. They don't communicate with us. When we raise issues, they don't come back to us. They don't tell us nothing. There is a problem and we identify it and we raise it back then in 2024. And not only 2024, we've been talking about this for donkeys. We've been saying it for so many times. Wax nañ ko so many times, but they don't address it. We raise it as a member. So, Alhaji Kurang lii la wax mooy ne the communication is when we write them, they don't reply us. Lola Alhaji Kurang wax bina na leen. We will write them, they don't reply to us. They will instead, sometimes, su gisee ne gars yi ñu ngi yëngal rek, suma maas gi yëngal nañ ba ñeneen ñi yëngal rek, ñeneen ñi di yëngal rek, bañ am door di wax si groupe yi rek, ñu dem oo Halifa Sallah, daw oo Halifa ñu am meeting. Suñ ñëwee am meeting, we have like 6 hours long meeting and that is it. ñu dema toogaat noonu lañ dee fonctionner loolu lañ wax. And then feedback to the branch on regional bureaus. Ban feedback lañ am kan a gis feedback bi won ma ko jox ma ko gisuma ko like ñu ngi wax ne waaw ñu ngi dem si bureau si loolu sax amut problème. More frequent on party bi seen cultural new cultural organization culture, and then ñu ngi wax ne communication again listed nañ communication again lost of members ñu ne membership yi nga xam ne dañ bàyyi parti bi we need to address this. Xam nga lu tax membership bi ñu bari ñu bàyyi ñu dem li ma leen doon wax rek sànq mooy ñi ma leen wax nii ñoom Bakary ba nii le ay ñu baree bari ñoo xam ne sa bëgguma nekk di tudd ñu bari dañ bàyyi
li tax ñu bàyyi frustration ñoom lañ wax, because when I called some of them, talk to them, they told me they call other people as well. Like I said, Amina Korea xam na si dara, Kurang xam na si dara, suñ meeting suñ doon def xam nañ si dara. So we need to address that. But how did the party want to address that? Some of the executive in this EU branch, xam nga naka lañ ko bëggoon a addressé mooy try to eliminate people. Ma ne leen yéen ñun amuñ membership bu bari, yéen a ngi concerned about the loss of membership. You want to start eliminating people. Ndax parti buy xalaat dina def loolu. We lost of membership. Membership yëfi xaalis loolu amoo si lifin. Ba pare parti bi ñu ngay wax ne gars yi du ñuy am political programme si bari. Ñun looloo taxoon ñu wax Alaaji Kurang mu dem, because ñun dañ ko doon joytu. ñu ne ñun suñ parti bi du ñuy def political activities. ñu ngi toog rek waxuñ dégguñ si Halifa te daanaka suñ dégguñ si Halifa kenn du génn a wax. Halifa started coming out. That's why we started seeing people coming out talking, because nobody do they bëgg a jiitu Halifa wax soo waxee rek dina am loola si fekka. These attack dogs will either come and attack you, or somebody else will call you, oh, you're one lower. So therefore, political activities was not happening for the longest. So that was the very reason why since the party is not ready to go doing anything, let's contact Kurang pour mom mu ñew. Ndé mom mu ngi busy, ñu ko gis mu ngi nekk di wax ci plateforme si mu ngi nekk di def nañ ko contact. Looloo taxoon ñu contact ko ñu jox ko xaalis pour ñun tamit ñu gis ne parti bi is doing something. Ñu ngi gis ne yeneen political party ñu ngi leen a déggal fu nekk. As somebody koo xam ne yaa ngi si parti rek nga bugg a jaama nga bugg a parti nit ñi déggal suñu voice ñun ñu ne nañ organise pour Santa Kurang moom mi nekk on the ground. Su ko defee mu mobilize the young people, su ko defee at least ñu gis ne doy mu ngi yëngatu. Ñun loolu rek lañ si jublu woon te xam nga loolu ñun lu baax lañ si jublu wuñ si dara. loolu la ba pare ñu ne dañ bëgg a we should have Congress ASAP. ñun loolu lañ demandoon back in June. ñun loolu lañ wax. waaye ba léegi anam kenn waxu si dara ñu ngi ne teg kenn waxatu si dara. aha in June li ngeen a wax ne du ñuy binda dañ binda lii dañ ko binda ñu share ko suñ groupe yi ñu yónnee leen ko waaye ba léegi they did not address it. The same position si ma wax ne si central committee bi nga xam ne there is a gap kenn nekku fa kenn fiilul position yooyu ñu ne we should resolve the positions yi nga xamante ne kenn nekku fa, and this should be filled in 28 days. loolu lañ waxoon ñu ne back in June 2024 2nd of June 2024 léegi tey mu am 1 year biñ amee meeting te dañ am meeting ak Halifa ñu ne position si nga xam ne man dama raise positions yooyu noonu yëpp si meeting bi bés boobu man laajte lu tax kenn nekku fa. Halifa acknowledged and they said yes, we're gonna do something about it. ñu ne in 28 days time they should do something about it, which is a month. For a year now these positions defuñ fa kenn faale wuñ ñu defuñ ñu dara. Why when it comes to contribution they will be calling us. Oh, we want to raise funds. We want to raise this. Yes, ñun li ñoo raise déggat nañ ko déggat ko. ñoom Halifa liñ yaaga si parti bi liñ raise ñun duñ ko mën a raise. Loolu moom wax bu daanu si saret la. Doo mën a compare koo xam ne you've been in something. Yes, like I said, we all have. Yes, we know ne Halifa Sallah ñoom am na ñoo xam ne dañ jaay seen kër yi. Sacrifice ko si parti bi. Yes, acknowledge nañ ne ñoom Halifa Sallah duñuy feeku sa seen salary dañoo jàppale askan wi. Lii yépp ñun ñu ne Halifa Sallah gàcce ngaalama. We will never take this away from him. And we respect him for that. But then again tamit dafa am loo xam ne lii institution la. Dañ ko war a toppatoo ñu am rules and regulation. It's not about Halifa. It is about the institution. So if it's ñu ngi wax ne dañ am institution ñu am constitution buy doxal institution bi dañ war a follow the constitution, not because lu nit wax rek ñu ne it's an attack to Halifa. It is not an attack to Halifa as the person of Halifa. We are talking Halifa Sallah as the leader, as the head of the institution currently. We are speaking as Halifa Sallah, the head of the institution. Let me clear. Because we cannot talk about Syria, because Syria is not currently the head. We cannot talk about Swaibu Touré. Swaibu is not the head. I want you guys, you are
fighting, self-fight is about personality cult. We are not speaking about Halifa because we have anything against him. We are speaking because as a head of the institution, we need him. We are holding him accountable. The institution, then you want to hold accountable by those people who work there and also those people who are part of the institution. We must hold our leaders accountable. And how we do that? By raising concerns and raising the gaps that we see. That is what we're saying. We are demanding, we want institutional reforms, and the only way we know how to do it is by coming here and speaking and countering those people who want to take the discussion di ko yóbbu si loo xam ne nekkul foofu te loolu Halifa yéen xam ngeen ne ayee na leen ko. am sure ne Halifa fi mu toog sax mu ngay gis ñi nga xam ne ñu ngi binda di ko taga di ko jay neexut ko ni Halifa bugut loolu. ñoom Halifa Sallah dañ ko bañ ba dañ wax ne ñoom bëgguñ ku leen a ooyee honorable. Why Gambian and the African people, we insist on calling them that. They don't like it. Why? Because ñoom personality cult du seen yëf. ñoom Sidiya bëgguñ ko. ñoom Halifa bëgguñ ko du seen yëf. yéen a ngeen def loo xamante ne si social media ba Halifa santul leen ko Halifa bëggut ko. mooy ne personality cult dañ ko ayee doy. ku boo ko doy di def saaga di ñëw di def personality cult, you are not part of doy loolu la leen dee wax bëgguñ loolu. Halifa dafa wax ne constitution lañu jàngal nañ ñëw di ko wax te man foofu laa ñëwee di waxee ma ne constitution bi there are so many things yoo xamante ne ñun dañ break the rules of the so-called constitution we're talking about. Therefore, we are saying let's go back to the drawing board. That is what we're demanding. I don't see anything wrong with that. And when we brought it out in the open, Halifa Saleh came out in the open and brought these books. I am out here again, challenging the very people who brought it out to say, now let's go back to these books. And when we go back to these books, we find out we shouldn't have positions that are vacant. For over 4 years, these positions are vacant. That means we are violating the same constitution we are holding and preaching it. That is what I'm saying. And I'm demanding we go back to the drawing board. Aminata Korea is saying that. Kulang was saying that. Although the way he was saying it is wrong. Man, I would not do it that way. But the constitution, if you write a letter, we need to be replying. If you make any demands, your hamne is within this constitution or party B, amna your hamne ñu ko def, waruñ ko defee niñ ko defee. Somebody need to reply within certain period of time. And nobody is doing that. So we're saying that is wrong. We're saying how can somebody join a political party from 2021, join com membership, te mu ne fill na form? That is wrong. Ñun ñu ngi violate in constitution bi. Ñun ñu ngi wax ne Gambian bu ñëw bokk ci party is either am nañ right nag am na certain things yoo xamante ne mun nañ laa wax ne we're not accepting you. But guess what? If he send an application, we can either accept it or we write him and tell him we're not accepting you. But we didn't do that. He is frustrated. He came out. I wouldn't do that. But he did it. Number 2, li ma waxati mooy su fekkee ne am na ñoo xam ne demoon nañ congress muy ñoom Aminata Korea ñu elect leen ñu ne dafa am loo xam ne dafa wrong. You either demand Congress as soon as possible within 2 years, or in the meantime, you put pa ñu def fa ñoo xam ne interim la ñoo def ñu nekkaangum fa di def liggéey bi nga xamante ne ñooñu moom lañ waroon a def. We should do that. Loolu dafa war niñ ko defee si Fatou Sow war nañ ko mun a defee si Aminata Korea war nañ ko mun a defee si keneen ak keneen waaye defuñ ko. Lu tax loolu ñu ne loolu jaaduwut ñun loolu la ñoo wax. ñun ñëwuñ fii di attaque nit personnellement ñun ñëwuñ fii di attaque kii def lu war a def wax nañ ko dañoo move on waaye yéen nag ngeen bëgg a ñëw ku leen validate ñun duñ ko nangu. loolu yëpp am na lii yëpp am na yoo xam ne duma ko wax because it might be internal stuff gis naa ko fii yu bari yoo xam ne jarut may ko wax waaye yi nga xam ne moo important dinaa ko wax yéen mooy yëfi congress bi ak position si ak whatever yooyu yëpp wax naa ko ba pare. When a person resigns or is not available to perform in an elective position, the person needs to be filled ASAP, as soon as possible, instead of waiting for 4 years. Lii yëpp wax nañ ko. Yii yëpp lañ wax. Yii yëpp wax nañ ko. Ak yeneen yoo xam ne internal problems la jarut may ko fee ñëw di tudda waaye dama leen a gàttalal rek. Yii yëpp wax nañ ko. Léegi su fekkee ne dañ ko wax depuis last year lu tax defuñ ko.
lena tax defuñ ko mooy ni ñu ngi violate constitution bi every day so man su fekkee ne yow danga violate the constitution yow amatuloo benn droit pour ñëw di ma kóotal constitution because rus nga def gàcce moo la toppa moo tax amuloo loo wax moo tax nga bëgg a ñëw sës ko si constitution bi the gullible people on social media ñi nga xamante ne ñoom ñu ngi Gambia ak ñi nga xam ne ñu ngi si diaspora bi ñu ngi leen a di leen wax ne leen su fekkee ne da ngeen gëm doy lu tax ngeen dem associate seen bopp with other political parties ñeneen ñi sax dem nañ ba dañ leen select ñeneen ñi ubbi seen gémmiñ yu rëy yi di wax ngeen jégal ma si kàddu gi because dafa am ñoo xam ne dañ yabaatee ñun Facebook duñ fi ut prominent ñun ñëwuñ Facebook pour ut fi ku ñu validate ñun ñëwuñ Facebook pour ut fi ni ko noonu ñun duñ toog at yi yëpp du noppi su doon Facebook wax rek la dañoo ut boos ni kon ñu ngee daw plateforme bu nekk di wax ñun loolu du suñ affaire du suñ cër ñun dooroon nañ di wax balaa Jammeh di génn whether people know it or not I think some people already know it commencé wuñ struggle waaye struggle boo gis ci àddina dafa am fu mu commencé there's a timeline to every struggle depuis wax nañ leen ko waxoon naa ko dama ko répétaat America civil rights movement dafa amoon fu mu commencé am na tey ñoo xam ne ñoo carré di toj ñu ngi koo xeex biir America te ña ko startoon di forefathers ñu ngi fa woon dem nañ ba tey am na ñu koo fight ñooñu dañ leen a génnee di leen kóot comme ni ñoo génnee Halifa Sallah waxam yi di ko kóotee nit ñi loolu la ñoo def ba abadan daay man dañ koo def ñun waaye nag taxut ñu ne ku ñëw criticize ñii or ku ñëw criticize the way they are running the institution dañ laa ñëw di la personal attack duñ ko nangu te the same very people ñoo wax ne bëgguñ personal attack lu tax ñoom ñuy seetaan nit ñi di attack ni personal di te ooyuñ seen xare yi ñu dugal leen si biir ay fii bu leen ñu yàpp de ooyuñ leen ñu dugal leen si biir ne leen toog leen bàyyi leen li ngeen a def ñun lii du suñ cër ñun parti bi xamee wuñ ñu lii waaye mu ngi leen neex ba pare ñu ngi bugg a silent nit ñi fii kenn du fi silent kenn du fi silent kenn duñ fi nangu loolu dama la ne Gambia struggle bi dafa commencé Halifa bopp set mu wax ko ñu dégg ko every day mu wax ko fi mu commencé exactly nee ne dañ ko dee def all the time ñoom loolu lañ dee def yu bari sax am na yoo xam ne sax dafa very xam nga mënuma koo wax am na yoo xam ne mënuma koo wax yii rek laay wax yii moom xam nga mun nañ koo wax am na yoo xam ne duma ko mun a wax because man xam nga du suma cër struggle dafa am fu moo starté Halifa moo ñu mag moo ñu jëkk a juddu obviously moo ñoo jiitu su struggle Yaya Jammeh First Republic lañ am mu am ñu nekkoon si struggle bi First Republic am na ñoo xam ne nekkaatuñ si ñu ngi toppatoo seen soxla dañ soona bàyyi ku nekka fi sa mun em ak sa passion fi nga mun a em nga em fa it's not compulsory koo xam ne def nga li nga def ngay fight ba léegi ñu ngi leen a wax ne jaaraama ñu ngi leen a wax ne alabarka ñu ngi leen a wax ne xaw ma njoogu xaw ma naka la ko séeréer di dee waxee ñu ngi leen a wax ne jërëjëf olof yi ñu ngi leen a wax ne thank you very much respect nañ leen duñ leen mun a mus de disrespect tey li maa wax nii Halifa Sallah ëllëg laa wax ëllëg su ma toogoon gis courant o keneen ku dul courant ku nekk suñ parti keneen disrespect Halifa maay njëkk a génn fii attaque la wax naa leen ko wax naa leen ne kerek su ma xamutoon ne Halifa moo oote ni kon courant lay dal si kawam waaye nag moom moo oote looloo tax ma jox ko toor bi moom miy mag ndig sa doom soo àndee moom publicly sax muy misbehave you don't correct your son outside the street doo ko dóor si biti dangaa jàppa loxoom nga bàyyi ko ñi nga xam ne xam nañ bët di nga xool sa doom bi nga won ko bët nga yóbbu ko ngeen xaar ba dugga si biir nga ne ko teel a mbéj si biir kër gi noonu ngaa def so Halifa su gisee courant mu ngee misbehave all this while li mu waroon a def mooy mu oo ko oo moom su ko oytee sax mu seet ñi nga xam ne moom sax moo ko war a oo ndig moom mooy kilifa mu oo ko ne ko courant yoo dee li ngaa def nii yow xam nga ne yaa ngi violate parti bi rules of the party you're violating it if su continue ñu woon ko su continue su fekkee ne he continue doing it so leen after ngeen give him a warning then you can write him officially woon ko ne ko because ñun parti bu dee bindal si lii la ñoo dox ñu binda ko leta ne ko woonoon nañ la verbally wax nañoo yow you continue violating it we are giving you warning if you don't do this is sanctions yi nga xam ne moom lañ laa teg bu ko defee su ko continuer ñu suspend ko ni kon wax bi yëpp du fi am
ni kon ñun ñii ñëpp sa duñ génn di wax ni kon dañoo def di doy usual style rek noppi bem ñu xam ne mënatuñ ko rek comme ñeneen ñi niñ dee def di dem di ñëw ni kon dañoo toog jàpp suñ ñaambur dem bem ñu neex ñu ñëwaat ñi nga xam ne ñoo nekk di xalamal fi mu nekk di wax naan doy lii xalifa lii te ñoom dañ demoon ni ko noonu dañoo def ni noonu dem rek dañoo dem ñëwaat noonu lañ dee def ñeneen ñi noonu lañ dee def doy dañoo dem ñëwaat frustrated day dem quietly day dem ba pare suñ paree ñëwaat that is the doy style of politics ak seen membership bi most of them that's what they do I would have just done that quietly because recently they've been asking me pour ma génn a wax ma bañ jàpp suma ñaamburu ma ne leen dama biisi because man wax naa leen ko déema ma ne leen man gomuma di ñëw di wax lu ma gomut duma ñëw fii mukk di wax lu ma gomut if I come here li ma demandoon ba léegi gisuma si li nga xam ne moom laa bëgga change si ma bëgga dama wax ne election ku ko dem next year war ngaa am by now kan nga war a xam ne ñii préparé nañ waaye ñu paree nguñ election dama leen ne si west bi sax kenn du pare election less than 1 year di ko win soo bëggee win election you have to prepare yourself more than that so man su ma gisee ne parew duma mën a ñëw tee di xalamal nit naan li ma am pour wax waaye Halifa is the best person wax naa yooyu yëpp ba pare ñëpp xam nañ ko Halifa is the best Halifa di xam nañ ko ñun ñëpp xam nañ ko loolu ay wax yu yaaxu la di tagga Halifa wax bu yaaxu la di ñëw naan doy ñoo am di best policy wax bu yaaxu la ñëpp xam nañ ko waaye nag dafa am tamit loo xam ne moo fi nekka soo amee di best policy on document can you implement it gis nga ñun mi dem ñi nga xam ne dem nañ university jàngal nañ xam nañ tuuti am nañ tuuti xam-xam ñeneen ñi ma ko wax ndik suma maas gi moom amuñ xam-xam ñooñu xam nañ ne dangaa dem university nga binda report or you binda whatever you go and do your research and you write a report and then you do document su fekkee ne policy la as well you write policy but guess what implementation bi dafa am process am circle bu moo follow su fekkee ne doy dañoo am policies yi yëpp how are we going to implement it is what we always said ne if we are struggling to implement some of these issues yoo xamante ne ñu ngi ko binda on document all the time like some of these reforms ñu nga xam ne ñu ngi ko wax ñu ngi make recommendation and ñu ne dinañ ko def for over a year now as a political party su fekkee ne we are struggling to make these reforms how about suñu joxee dëkk how are we going to implement this transformative agenda bi nga xamante ne ñun am nañ ko how are we not going to struggle that is question bi ñoo laajte loolu la ñoo laajte te su fekkee ne nii la ñoo operate we will struggle because nag there is a difference between theory and practice for example as a doctor nurse or certain professions sax even politicians yi sax seen policies yi dañ am pour teg leen ñu nekk in government before people know whether policy yi ngeen doon wax di ko wax you can implement it and when you don't implement it people will be out there attacking you and they will demand for change loolu la but koo xam ne musuloo nekk government you are struggling to implement your own internal policies how are you going to implement a government like a whole country seen policy loolu la ñoo laajte ñun te we have the right pour laajte ko based on suñ observation xam nañ ne man su fekkee ne yaa ngi struggle pour do little something small it will be difficult pour nga implement loo xam ne is bigger. A doctor will go to university either 5 years, 4 years. Practical la fa janga university. And sometimes what they need to do is they need to go to the hospital. Not university yang fa janga theory. Doctor said theory la ñoo janga in university. Then they have to go to the hospital, naka la ñoo operate, naka la ñoo perform a surgery, and naka la ñoo do all certain things that they need to do practically. They need to them see hospital be practical. Same for nurses, same for some professions. So su fekkoon ne theory bi rek mooy ngay binda rek ñuy laa jàngal rek nga toog université ngay jàngal rek ngay wax ne constitution bi lii la wax book bi lii la wax nii lañ la waxee ne ni nga opératé nii lañ la waxee ne soo opéré dangaa jël lii dangaa jël siso bi dangaa jël lii dangaa xaree nii ngaa ñëwee something inches ngaa xar ñëwee something inches te defuloo ko nga practice loo ko si kaw nit ñi you will never be able to do it but you have to go nga practice ko even as a nurse you go whether you go 2 or 3 years and then the third year nga dem nga am placement and then you practice exactly li nga xamante ne moom nga jànga loolu mooy noonu la demee waaye yéen ngeen toog rek constitution di ko read
are we implementing it? No. So ñun loolu la ñoo wax ne wax bi def bi moo gën a important def bi nim important ne mooy ne li ngeen a wax ci seen book si ni manifesto bi naka lañ ko implémenté. There were sometimes I even make challenges di laajte question deep questions biñ ñu waxee ne go and sell this agenda. am na question bu ma laajte woon du ma ko wax because I don't want ñu kay UDP di dem di ñëw di ñu challenge si yooyu noonu dama ko laajte ko challenge ba dañ egga foo xam ne dañ am pour stop because the thing here is su ma ñëwee ma ne nit ñi lii la ñoo def léeg-léeg la ñoo def nit ñi laaj ma ne ma foo jëlee lii pour def ko naka ngaa def ba def lii naka ngaa ba def lii may laajte di laajte borom xel noonu ngaa def dangaa laajte borom xel dangaa laajte borom xel doo behave ni xar borom xel doo dee toppa rek lu nit ñu wax rek nit ñu wax la rek nga toppa ko borom xel dangaa use sa xel nga laajte may laajte di laajte because xam naa ne politicians yi suñ demee ñu leen a interview I see here they ask you so many things fii soo demee ne su ma demee I'm gonna invest this in the NHS or whatever. As a politician, you're vying to go and be the prime minister. When you say, oh, you must manifesto, people then you scrutinize the manifesto. They will ask you where you're gonna get money to do this. You have to explain where you're gonna get the money to do this. And for explanation, to fake any nit ñi Taliwut ak li nga fogg na loolu noonu lii la dañoo wax nit ñi duñ la gom. You have to be able to convince the people. So madam, I'm going to bring 5 million from here. I'm going to bring, dañ la laaj fan nga jëlee 5 million bi. At the end of the day, soo ñëwee government, as 5 million bi nga wax noonu, yow ñun ñu ko wax. Am example, yaa ngi wax ne ñun, we will have certain program, suñ teego government, blah, blah, blah. And this is what we're going to do. That example, suñ waxee ne dañoo jël xale yi ñu jox leen free meal. Somebody can ask you where you're going to get that money from. You have to explain it. I have to be able to defend that when I come out to speak as in the media committee. Man duma ñi nga xam ne dañoo ñëw rek di jaay Halifa de man ñëwuma fa pour jaay Halifa si media committee bi. Suma def live. That is not what I'm about. Yes, dinaa wax baaxam su ko niidee su ko nit attaqué dinaa génn wax Halifa baaxam taga maamam waxal ko ne ko Halifa Ababacar wax ko. am na sax benn suma benn oncle ba ma daan taga Halifa daf ma naan ma ne yaa ngi taga Halifa doo ma taga ma ne ko déedéet man du ma la taga du ma géwél mënu maa géwél dinaa la oyal suma benn géwéli juddu mu taga la waaye Halifa Sallah laa daan taga saa yi nekka te si laa dëkka du ma ko bàyyi waaye nag damaa laajte ne su ma génnee man it cannot just be about Halifa moo mun a yóbbu Gambia doy moo mun a yóbbu Gambia Halifa moo mun a yóbbu Gambia it is not about doy moo mun a yóbbu Gambia you need to give me example of how doy can yóbbu Gambia example from this transformative agenda bi ñu wax ne moom lañ am nii mu nekk suñu transformative agenda I can pick here di wax ne dañoo jàppale pharmacy how are we going to do that which money are we going to do because at the end of the day we're not using doy money when we're in government we're using the people money seen taxpayers yi I should be able to explain to the people fan la war a loolu nekk si budget bi where are we going to get that money from the budget where are we going to get the money is it justifiable can we justify it all these things is what I need to know before I come and start speaking. But if I don't know it, I don't have clarity, I am not going to come and defend it because man duma ñëw fii nii di jaamu kenn. Man politics duguma si pour jaamu kenn. Man politics duguma si pour dogo kenn. Man duma dogo kat. Man duma yessa. Man duma teel kenn baagam. Man duma ko def dinaa la jot cër ba mut nag. Ba mut nit danga nekk kilifa. Soo nekkutoon sa politique sax dang ma la ko jox ba mut sek waaye tamit soo nekkee suma leader bala maa génna di joxoñ keneen dama laa njëkk a joxoñ yow su fekkee ne yow mënuma laa joxoñ aw ma droit pour joxoñ Halifa Adama Barrow if I cannot challenge my leaders respectfully I cannot hold them accountable I have no right pour taxaw naa dama hold Adama Barrow accountable because at the end of the day as well as a political party, I am involved in so many things yoo xam ne maa ngi fa bokk. I'm not right as a member to hold you accountable. Also, the same way Adama Barrow war naa ko mun a hold accountable moo tax nag may wax ne bépp ñuy toog di wax ne Adama Barrow bu mu taxawaat seetaat leen seen boppa ñi nga xam ne ñu ngi nekk si ñun because at the end of the day doo ñëw fii nii di wax ne yow Mamadou Dramé dama la dee gis all the time I like to ignore people sometimes because I ignore my comments but you are not a doy member my dear people like you most of li ma fi wax nii si yéen la jublu mooy moo Dramé
You claim to be a Doi supporter. You're not a member. You are in the diaspora. We need people like you who love Halifa so much to come and join us, because that's what we want. Because right now we have a lot of membership. Ñoo xamante ne dañ bàyyi parti bi. You're not a member. I don't see your name si list bi. When I joined Doi 2020, from 2021 to listen mujjee mooy September bi, dama dee jël liste bi yépp Cheikh Ndiaye jox ma ko, ñoom Alaaji Samba jox ma leen, ma toog fii nii di call nit ñi membership bi pour ñu contribute, pour ñu ñëw ñuy attend meeting. waaye yow gisuma sa tur, gisuma sa number foofu. waaye nag depuis bi ma bokkee parti bi dama la dee gis nga nekk si social media bi. ku ñu wax yëfi Doi yaa fa gën a taxarib di attaque. lu ñu wax yëfi Doi yaa dee nekk di def personality call di attaque nit ñi. But you're not a Doi member. You're not even a sympathizer. You are just a social media warrior. And this is what we have, many of you on social media. moo tax ñu foog na nit ñi loolu lañ dee def social media. mooy ne dangaa ñëw social media rek you become a keyboard warrior. You can write few sentences, few words, and you start attacking people left, right, and center. And what you're saying, instead of doing that, Doi don't need that. Doi need people like you. Do you know what we need in Doi? We need people ko hamne they're committed people. ñoo hamne they're committed. Because to join Doi is a voluntary service. Comme Halifa nim ko de waxe. It's a voluntary service. We need you to come and volunteer. How you do that is when you're ready, there are so many people, even when someone contacts us, I can give you a form. You fill a form and you can come. Hello, Seni, naka nga def? It's my UDP friend, cousin, naka nga def? We need people like you. Since you're a social media Facebook warrior, pour nga ñoo join ñu. Moo gën ngeen toog du wax waxi li ngelaw la, waxi li ngeen a wax nii ay ngelaw la. Ñun ñu ngee wax because ñun sañ nañ ko, because ñun ñu ngee volunteer, ñu ngee liggéeyal suñ dëkka through our membership of PDOIS. We're not here nekk si social media bi di attack I need. No, I just asked you. I never asked you whether are you a member? Answer that. Since I'm glad you now engaging me. I'm engaging you. Are you a member of PD, registered member? And if you are, bravo. But are you a registered member of PDOIS? Is what I asked you. Answer straight question. Yes or no? I am not claiming anything. I asked you a question. I said I did not see your name on the list of members. See European branch B. Look at what you're saying. This is what I'm saying. This is exactly, you are the kind of people. I asked you a question, welcome in. This is not about Kurang. I'm talking about you now. I don't do this when I do live. I don't try to exchange with those who are commenting because I want people to be free to speak their mind. But I've been seeing you since. We can agree to disagree. I don't have a problem with that. But I've seen people like you. And when I'm saying ne, so boku to daranga mandu. Su feke ne yo bokulo nga lawat. Su feke ne bokulo. Su feke ne dananga boka. Ngani man getu malane ka PDOIS. Wamane ma yes, I am a registered member. Answer that. You've been yo ya gina comment si small life bi. Gis na la yange comment rek. Di wax kurang. No, you have. I've seen you somewhere else. Don't worry. It's not about me. Forget me. Waxuma ne dang ma attack man. Forget. Please, bilahi, ñaan naa la rek ngir yàlla. This is not about me. Waxuma dang ma attack. Bu ko tontu man. Man dama la laaj a straightforward question. Please, I just want you to answer. Su fekkee ne danga nekk Doi member, a registered member, bu ko defee ma jégalu. Su fekkee ne danga nekk Doi bala maa génn si live bi ma jégalu la. Loolu laa bëgga. Because gis nga ñun li ñoo def nii ñëwuñ pour yaaxal Doi dañoo utal Doi. Accountability la ñoo we are trying to hold each other accountable waaye ñëwuñ pour yaaxal Doi. Yow nag may laa laaj su fekkee ne gis naa ne bëgga nga Doi yeah I am 100%. No, you are not a member then because that's not what I asked you. So nañ bàyyi wax bi because man su ma ñëwee live bëgguma dee engage back and forth with those who are commenting because dama bëgga ñëpp firi ñu comment liñ bëgga soo disagree man sa nanga ko comment waaye saaga rek laa bañ ak yi fi yabaate because man duma yab kenn duma dem kenn sa page di la fa disrespect duma dem si kenn sa page su ma gisee sax ñoo xam ne dañ binda loo xam ne ànduma si duma fa dem
dama mandu man noonu laa mel because bugguma yëfi yabaatee waaye nag su fekkee ne nit dafaa ñëw di def life am nga am sa droit mu bàyyi la ngay comment nga wax lu la neex ma gis la fan yëpp depuis démba bu ma ñëwee maa ngi gis li ngeen a binda yëpp kuy binda yëpp gis naa la waaye nag man dama mandu waaye nag li ma bañ mooy tamit fii laa am mooy suma plateforme ma ñëw di fi wax suma fee ñëw terew ma kenn nga comment waaye yow bokkuloo doy dama la oo pour nga ñëw join ñu maa ngi laa oo maa ngi sollicite nga ñëw join ñu ndi gis naa ne digga am nga passion pour doy mooy li maa wax rek déedéet pour Halifa am nga passion pour Halifa mooy personality cult bi maa wax loolu nag dama bugga rek nga ñëw doy soo ñëwee grawut we can work on that how we work on that is suñu amee meetings di nga dégg Halifa si boppam mu waxal ko boppam mu ne personality cult bugg ko moom daf dee mer su gisee kuy wax yëfi nit nii daf dee mer bugg ko te wax na dëgg politique du loolu ñu ngi amoon suñ congrès bi ñu defoon nii dafa am ku fa doon wax di compare Halifa ñi fa nekk yëpp gis nañ dafa mer wax na dëgg I agree attaque personal attaque gis nga saaga kay ma wala leena am na yéena yi nga xam ne sa yaa ngi ko accuse nit moo gën nga saaga ko moo gën nga ne doo dee saaga feere na ko waaye am na yoo xam ne yaa ngi koo accuse nit koo xam ne xamuloo ko ngay koo accuse ne he is not genuine amut integrity nga ñëw di accuse yenn façon yi accusation si ngay koo teg si gor baaxut soo xamutee nit bul di def loolu yéen ñu bari ñuy wax nii di wax naan Alaaji Kurang dafa ut liggéey Alaaji Kurang is not genuine xamuleen ko you have not interact with the guy personally how do you know that loolu gor xaste moo gën a miti saaga man ku ma saaga ndey moom ñëpp a ko am waaye nga ñëw tuumaal ma man loolu moo gën a miti si man ni saaga soo saaga rek du lu bon nekkul ne moom rek a bon tuumaal gor si public bi di image am nga ñëw pour discredit ko loolu dafa gën a miti loolu dafa miti di tuumaal nit ne waaw kii dafa jël xaalis fele kii gis naa ñuy def lii ba pare di ñëw di jël nit xam ko loolu dafa discredit nit di wax ne nit dafa fen nit dafa ñëw join political party because dafa am agenda yow danga waxtaana moom ba xam agendaam yow waxtaanuloo nit ki xamuloo agendaam loo ko tuumalee loolu dafa miti nañuy maandu loo xam ne suñu ko defee duñu neex buñ ko di def nit nañuy maandu luñ fekkeewut luñ xamut man Alaaji Kurang su waxee ne 2021 la laajte form moo mun a joxuñ ko man duma mun a ñëw di ko dëggal di ko wéeti xam nga lu tax nekkuma fa man nekkuma Gambie man fii laa nekka xam naa ne there was some point xamoon naa ne mu ngi doon laajte form ñu ngi wax ne man loolu involve naa ba Idi Touré Idi Jallow loolu was before last year la sa all last year Idi Jallow call na ma ne ma waaw ñu ngi koo toppatoo xam naa ne loolu am na there was some point in time ñu ngi doon toppatoo yi fi form si waaye xaw ma nag whether is 2021 or not loolu moom moo ko wax léegi su ko waxee lu tax man may ko wéedi di wax ne dafa fen was I there did I go with him to the bureau I cannot be a witness or pour ñëw pour dëggal waxi loo xam ne nit a ko wax moom mi nga xam ne moo ko duta oo may ko ñàkk a dëggal xam nga kon loolu man dafa nekk ne man manduwuma nañ leen ñuy mandu Gambien politique du ñëw ñuy nekk fii di attaque nit ki personnel nit ki su fekkee ne dafa ñëwoon join political party ba moo ñëw kenn isiwut loxo moo ñëwal boppam join political party su demee dem ba gis-gisam àndaatuta ñooñu man li ma wax Alaaji Kurang te moom laa bugga mu def mooy ne su demee ba gis-gisam àndaatut ak ñooñu demal nga xool sa intégrité nga dem si jàmm ak si salaam bu am nga si droit ñépp ñun am nañ ko muy man muy moom muy ku mun di doon gis nañ ko fi nit ñi def nañ ko fi waaye Gambie nag gis naa social media bi saa yu nit demee fee na soo demee feneen ñu nekk la di la attaque di la sosal di la oye names loolu du yëfi gor bàyyi leen nit ki su fekkee ne nit ki sax dafa gore ut place or whatever ngeen bàyyi nit ki mu dem man Aida Jallow su ma neexoon ma def ko waaye man dama ko waxaat ma repeat ko man moom du ma dem fen li ma wax fii dama ko feewoo ba taxay su ma bàyyi politique dama resign toog du ma bokk benn political party because man loolu laa waxoon because man utuma dara I've said it, I'm repeating it, and I will repeat it every day. But that will not stop me from ñëw fii di criticize. So su fekkee ne bokkuloo, and I think you have confirmed ne bokkuloo because soo noppee rek silent moom dafa miin ne li nga wax bokkuloo. Yéen mi nga xam ne bokkulee nekk doy di attaque ñëw leen mu ngeen bokka te ngeen bàyyi attaque yi doy lu loolu. So léegi lii laa amoon pour ñëw pour wax because mu ngee guddi
ba pare mu ngi gudda bugguma dee guddal live bi ñun Facebook fii kenn duñu fi validate ak ñi wax naan ñi def live ñi yabaate gis nga man fii man utuma benn validation si kenn su ma ko doon ut xam nga may mun a jël di easy route xam nga mooy di easy route mooy lan mooy ne dem join Adama Barrow ndig fii dem na ñëw na su coalition amee Adama Barrow mooy toogaat maa ko wax fii coalition su amutee Adama Barrow mooy delluwaat 2026 na leer nañ yéena ma ko gën a am because divided moo dee cause problem bi moom is di cause Gambia seen problem ku nekk form political party we know how many people will come and form political party su fekkee ne joinu leen together to come together is what we've been demanding Adama Barrow will win again bindal leen ko téere la du kenn nax sa boppa loolu rek moo fee nekka kon man nit ñaa ngee dem di join Adama Barrow 2021 ba nit ñi di join Adama Barrow su ma neexoon ma join Adama Barrow Sidi Ndiaye mi nga xam ne mooy recruit nit ñi Sidi Ndiaye dama daan am na suy benn yoon oo ñaari yoon wax naa moom mu ngi doon try to recruit ma su ma neexoon léegi ma dem kool ko waxtaana moom ne ko loolu maa jox soo leen ma buggee su ma lii ma ñëw taal suma live fii def ñàkk a jom comme ñëpp niñ ko defee te am si droit wax loo leen maa munal dara waaye nag am na ku ma ko wax dégg ma ne ko gor rek ngaa mun a doon te man gor laa ma ne ñëwuma politique am naa agenda de waaye agenda bi du pour ut liggéey ak pour ku ma recognize man utuma liggéey utuma ñu elect ma oo ñu jox ma position fee na may dem toppa ñoo xam ne gëmuma leen xëy amaana sa maa leen uppa xam-xam man duma ko def xam nga ñiy ut prominent mooy xam nga ñan mooy ñi nga xam ne dañ nekk social media di binda pour likes or comment man dama ko bind ba suma social media dama ko control ñuy comment ak ñuy like I don't care whether people like or not yes suma am di jaama yi laa wax de ak ñi nga xam ne ñoo ma buggal seen boppa buñ ma likealee comment ma ngi leen wax ne leen jërë ngeen jëf waaye man soo ma liketee bugguloo ma soo ma commentalutee daf ma doot wàññi dara ama li gën sax ngay maandu suma affaire because man dama maandu si affaire yi ñëpp fii si dul politique aw ma kenn ku ma toppatoo sa soxla loo binda suma yoon nekku si suma ko si suma ko mënee riit ko suma la mun tëgg suma la demee ba mënuma laa stand la dama la dee block oo ma génnee la as a friend waaye yow mii seetaan suma vidéo ñëw di ma tontu man duma moromi xalel man dama ne man duma moromi xalel nit ñi dañ am seen right pour wax ak ñi nga xam ne dañoo binda di jaay Halifa ñu ngi ut validation di daw di ut lu ñoo share pour li ngeen a share ak ñun li ñoo wax du benn yéen mi nga xam ne xam ngeen seen boppa yéen mi nga xam ne sax yéen they don't trust you yéen mi nga xam ne dangeen demoon a dem ba parti bi trustatut leen yéen mi nga xam ne xam ngeen seen boppa seen dishonesty Facebook rek Facebook xamuñ de am na tappale am na yoo leen fi defoon ba nga xam ne parti bi dañ leen trustatul am na yu bari kenn trustatul nit ñi dañ daan call di wax ne bu leen jox ñi xaalis ñun xam nañ dem leen ngeen toog ngeen tux seen gina yi ngeen toog yéen social media following moo leen sonal in fact xëy na loolu moo leen a dundal ngeen ay wóot di ñaan nit ñi xaalis seen yaay yi di call nit ñi di leen ñaan njëkki toogu ngeen ay woyaan nit ñi ngeen jégal ma sa suy ko woyaan bi ay check it back ngeen ay saraxtu nit ñi sax loolu du woyaan ngeen ay saraxtu nit ñi si social media bi ngeen am jaboot pour dundal ko social media bi ngeen nekk pour nit ñi di wax si social media bi pour ngeen dundal seen jaboot ngeen nekk si social media pour wax fii nii pour nit ñi like leen ngeen ut si xaalis ñun utuñ xaalis moo tax loo leen a def is calculated ñun utuñ loolu ñun utuñ ku ñu jox position ñun utuñ koo xam ne dañoo wax pour neexal nit ndax nit jox ñu dara pour nit ñu jay ñu naan ñu yaa fi toj danga mun a bind ñun defuñ loolu AI dafa am ma ne la AI am su ma toogee léegi damaa dem AI GP chat lay chat ne ko dama bugg a bindal lii about Halifa dama bugg a bindal lii about lii mu bindal ma paragraphe bu day nii ma ñëw post ko AI dafa am soo fi mu nekk nii gisoon nañ fi ñoo xam ne sax dañ waxoon ne ñoo xam ne ñoom si seen boppa dañ mun a binda ñu ne dañ demoon di plagiarize yenn Nigerian bañ ko doon post fii Facebook gis ngeen ko te ñooñu kenn mënut a laamee ne dañ mun a binda soo moo tax soo leen toogee fii di binda seen paragraphe yi bu day amuñ time pour di ko read fii kenn mënut fay impress in this 21st century in this AI days kenn mënut fay impress kenn about writing go and sit down kenn mënut fay impress kenn sa writing yéen nag ñi nga xam ne de gullible people on the internet moom ngeen a try pour yéen a gën a dishonest everybody yéen moomu nekk di share about who's writing to validate yourself yéen si seen boppa xam nga sa boppa yaa ngi doon bugg a dem si Essa Faal yow
yow nga xam ne yaa gën a nekk di criticize ñoom Halifa yow mi nga xam ne tappalekat nga yow mi nga xam ne fii parti bi dañ bëggoon a dem sa at some point pour demoon def press conference hey gis nga bu leen ma wax loo de bàyyi leen nit ki ñu move on waxoon naa leen ko démba soo leen bàyyi wutee mu move on dina yaaxu de te man li ma see jëlee rek moom damaa resign te su ma resigné dara du ma si fekka yéen nag yéen a nekk Gambie yéen a am political ambition soo lem leen seen génni ngeen toog because am na loo xam ne suñ ko génnee fii dina leen yaaxal ñu ngi amee ay audio yi ngeen a call nit ñi can you imagine nekk si Facebook bi nekk xale bu góor ne leen nga war a dem jàngi war a dem uti liggéey jàngi utuloo liggéey University of Gambia is there go to school dem leen ngeen jàngi waat yéen xaleel ngeen you have a future si political party bi yéen la ñoo xeexal du ñun because ñun bugguñ dara si parti bi ñun dañ bugga a système boo xam ne dafa jos pour yéen li ngeen nekka nii ëllëg si biir ngeen mun a ñëw mun a nekka leaders of the party that's what we're looking for that's what we're fighting for waaye nekka dogo kat moo tax doo leen mun a xam loolu nekka toppekat moo tax doo leen mun a xam loolu bugg a nekka di neexal nit ñi bugg a nekka lu gis leen ma lu neex nit ñi moo tax doo leen mun a xam ne ñun li ñoo xeex pour yéen la ñun Halifa dafa xeex ba ñun ñu toppa si tànkaam di xeex moom lu moo xeex mu ne moom dafa bëgg a Gambia boo xam ne nit ñi day are free not gën na fa ñun nag ñun buumi jaam bi dog nañ ko suñ baat comme Halifa ni mu ko waxee moo tax ñun ñu mun a toog di wax yéen nag buumi jaam bi mu ngi seen baat ba léegi moo tax mënu leen a wax moo tax ngeen a wax lu neex nit moo tax li ngeen a wax si suuf ak li ngeen a wax si kaw du nekk benn buumi jaam bi Halifa di wax dogut si yéen ñun nag Halifa lim ñu jàngal su lu ndaw liñ ko xam di ko toppa ñun ñu ngi koo jëfee mooy lii dangaa génn a wax yéen nag yéen dangeen a roy waaye li ngeen a roy yéen you try to mimic Halifa ni moo waxee doo leen Halifa doo leen moom doo leen mus di nekk moom Halifa lu mu binda ngeen bëgg a dem moom ngeen a nekk di dem di copy and paste constitution of the party di dem di binda AI di ñëw di post ñun duñ loolu ñun dañoo ñëw fii wax freestyle la ñoo def duñ binda li ñoo wax duñ binda ñun binduñ tey dama ñëw nii pour wax nii rek pour bu ma mistake si li maa wax nii waaye man damaa ñëw fii duma ñëw dew ma AI di làkk fa olof dew ma AI jël fa dara di binda jëw ma AI kenn waxul ma li maa wax man kenn bindalu ma lu maa wax man damaa ñëw fii wax lu maa wax te suma boppa la jógee damaa jékkee-jékki farab ñëw toog fii wax démb dama jékkee-jékki farab génn a wax waaju ma ko tey waaju ma tey waaju ma dara damaa ñëw di wax man li ma gëm laay wax because dafa nekk si man ma gëm ko man duma toog di binda di ko joxaat keneen muy maa riidal di ma correctal may koo pose man duma def loolu man Aida Jallow su ma ko naree def toog ñëw làkka olof moo ma ko gënal because man li maa wax si man la nekka yow soo bindee nga jox keneen mu correctal yow binduloo ko keneen moo ko binda loolu ngeen nekkee social media xam nañ ñi leen koo defal dem leen ngeen toog gis naa ne Gambie loolu su ko defee ñuy laa jàll yaa Aida nga fonda yaa si nekka dem leen ngeen toog yéen moomu yéen a ngi doon criticize ñoom Halifa every day yéen moomu yéen a ngi wax ngeen ba wax ne da ngeen doon bugg a dem Essa Faal yéen xam nga sa boppa yow mi maa waxal because of ñàkk am fit naka nekk góor moo tax mënu leen koo def kana leen téye because xam ngeen ne soo leen ko defee am na sax ñu la doon tuumaal ne da nga bugg a dem NPP waaye du NPP lan si nekka am leen fit ngeen nekk góor li ngeen a def ngeen def ko te ngeen bàyyi attaque bi man kenn mënut maa toog fii di ma attaque oo nga ngay ma minimise pour ñëw fii nii pour xar yi ak ñi nga xamante ne ñoom toppekat lañ they just followers man am not a follower man I am a leader I don't follow I lead yes su ma demee bokk si organisation o ma bokk si institution comme fii dafa am régal rules yu faa dox am leaders yu faa dox dinaa déglu suma leaders dinaa follow rules yi waaye tamit taxut ne luñ ma wax rek ne lii la rek weex na rek ma ne weex na jógal ma jóg taxawal ma taxaw duma ko def dama am xel di xalaat man duma yéen seen dishonesty nag dina leen toppa yéen ñëpp fii lu fi waay def di ko fi wax dangaa waxa nit kooku dem waxa nit soo waxee nit kooku dem ne Aida Jallow lii la ma wax maa ngi doon wax Aida Jallow lii la ma wax nii nga dee def di def ba li ngaa wax mu ñëw feeñ te nit dangaa am nawle mooy xam nga lan mooy sa kaddu li nga wax tey wax ko ak sa kaddu ngeen toog ngeen d'accord ko su fekkee ne dangaa génn si loolu sax nga ñëwaat si sa morom ki nga dem
nga xam ne kii de waxoon naa moom nii li ma waxoon de man duma ko mun a def waaye soo ko defutee sax nga ne teg nga wax ko moom ngeen xam ne wax ngeen ko buguloo koo def nga wax a moom ngeen dem kaddu bi mu em fa ngeen dem ku nekk dem sa yoon waaye nit ki dangaa bugg a am nit sax bugg a koo reach out sax mënuloo koo reach out nga ñëw mere kooku oo nga yónnee ko message moom mu gis ko nga foog na gis na ko oo nga riit ko amut ko nga amel ko si xol ñëw di ko saaga loolu baaxut man duma def loolu jërëjëf ba pulo jéeri man duma ko def man gor laa ba awma alel waaye dama nekk gor suma kàddu dafa miin dara si man am leen dee kàddu gor sa kàddu soo ko ñàkkee rek ñàkka nga yépp yéen a fi toogoon di wax alaaji kurang yéen a fi toogoon di waxtaan moom si suuf yéen ñëpp li ngeen a waxtaan te dama bañ naa ko maa ngi koo ñaan alaaji kurang démba si guddi ba léegi maa ngi koo ñaan ne ko kurang ñaan naa la doo li nga def baaxul waaye bul génnaate bul waxati maa ngi koo ñaan am na ñu ma yónni si ñeneen ne leen waxal leen ñooñu ñu bàyyi wax ki because da ngeen fee wax ba mu ñëw génnee leen fi li ngeen nekk doon wax si suuf di plana moom di ko wax moom ngeen am gàcce gor moomut gàcce maa ngi leen a woon gor moomut gàcce baaxut bàyyi leen di def si suuf di ñëw di mata di fuuf bàyyi leen di wax si suuf di ñëw di wax leneen si kaw bugga ku leen jay bàyyi leen ko yéen mii yëpp di bind da ngeen daan wax alaaji kurang di plana moom di ko wax li leen naxar yi bàyyi leen defi goradi baaxut bàyyi leen yëfi goradi baaxut bàyyi leen nit ki def na lim def mistake na Alifa mistake na ñëpp mistake nañ let us move on maa ngi again ñoom alaaji Samba maa ngi leen a am naa sa number duma la fii laa la ooyee ndax askan wi xam ne waxoon naa leen ko alaaji Diop maa ngi la gis si live bi maa ngi ko waxaat fii Fay Suusoo Halifa Sallah dinañ la yónnee lii ñoom Sidia yéen ñëpp yéen ak maa dégga maa ngi leen a wax ne te leen ngeen wax ne ñii ñu bàyyi li ñoo def gis nga mag du seetaan xale la mag am na magi waxoon naa ko moo gën magi xamoon naa ko bu leen wax ne wonuma leen de man nag duma ñëw wax dara man am na ñu ma waxal surtout benn suma broda ku ñoo ooyee Bilal dama koo tudda ñaan na ma déema bi mu dégloo suma vidéo bi dafa ma ñaan ne ma bul ñëw di wax loo war a wax ma ne ko xam naa leen gis naa leen ñu attaque xalif kii moo tax mu ne ma déedéet ñaan naa la jeexalal si lii ma ne ko jeexal naa si ku ma respect koo xam ne lu ma def su ma ko buggee def suñ ma koolee kool ko mu kool ma bàyyi dama ko respect torop nit ku baax la jaama rek laa dox si pati bi ma gis tamit ñoom Omar ñoom Ousmane Dia muy ñoo xam ne ñoom si seen bopp ay nit ñu déggu lañ ñu ne lii kañ nañ bàyyi rek noonu ma gis leen ñoom ñëpp ñuy binda ma ne naam bàyyee waaye maa ngi gis mu am ñu nekk di continuer moo tax ma ñëw fii publicly pour wax leen ne leen li ma xam soo leen ko xamoon déema maa ngi ko wax not ne man maa ko génnee de kurang su meree ngeen pousse ko si koona comme ni mu def ko rek ñu mer ko ba mu génna dina ñaaw de te nit ñi evidence la moom evidence am la am dina ñaaw toog leen ngeen bàyyi wax bi ngeen focus ñu seet naka la ñoo build this party it is what we are supposed to be doing reform siñ soxla ñu def ko li nga xam ne dañ ko war a def pour isiwaat ñëpp ñu nekk benn ñu def ko boo leen ko defutee nag limite si yéen laa jógee te nag am na yoo xam ne ñu bari xamuñ ko suñ ko xamee dinañ toog di nit ñi fii kenn defut ñeena yi su génnee carrément nit ñi dinañ xam ne lii dëgg la bàyyi leen maa ngi leen wax ne leen jërë ngeen jëf di leen wax ne leen jërë ngeen jëf te it am na ñoo xam ne sa contact nañ ma wax nañ ma ne ma am na yenn fen yi nit ñi di def am na yeneen nit ñi di def suñ ko wéedi ñoom dinañ génn wax gis ngeen Aminata Korea démba moom tamit deret góor la bi mu gisee ñu ngi attaque Quran xam naa ne loolu la di wéedi dafa génn binda de am na ñeneen ñoo xam ne nañ def doon te ñoo si parti bi lañ bokk ñooñu sax dañ am position elective position oytu leen de maybe this is the time pour doy nag seen lu bari génn si biti mun naa am loolu la waaye mun nañoo delluwaat kubéer bi ñu dëppa ko it's not too late de waaye soo leen nekkee di jaay ngóora si Facebook bi li leen say fekka nag loo leen si góobee gar ko maa ngi leen wax ne leen jërë ngeen jëf di leen sant di leen gërëm di wax ne nag kàddu yu ma fi ikkati yoo xam ne du kàddu yi tegge ne ngeen jégal ma because nit ñi ñoom ñoo mel noonu surtout Gambien bi on social media there was a time sax dama doon wax ne politique yi Gambie daf ko jarut because nit ñi dañ mel façon boo xam ne rek dangay waaru waaye rek li ko jar moo ko jar li ko jarut ko mun nañoo ñëw politique agree to disagree su ma ñëwee fii di wax ngay taab lu la neex
bu ma saaga bu ma disrespect dama laa bàyyi because ni ma amee droit pour ñu wax fii yooyu noonu nga amee droit pour wax waaye nag di tuumal nit nañ ko bàyyi góor du ko def di try to minimize nit góor du ko def nit ki dangaa nata rek gis nga mbuba bi ngaa sol lal nit solal ko sa bopp rek nga seen soo ko solee dina la jàppanda dinga ko bugga boo ko buggutee rek bu ko def kenn soo buggut ku la tuumal ku la sosal ku yaxa sa der si public bi oo sax waxuma ne dangeen a saaga oo waxuma ne nit ñi dañoo saaga waaye ku la saaga tamit si public bi bugguloo ko bu ko def nit ki day def nit rek li nga xam ne moom nga bugga ñu def la man noonu laa dee nekkee I think ne as time grows we all need to grow and we need to change because loolu mooy wane ne ñun as human beings ñu ngi learn and we're developing ourselves ba pare mag dangaa toll si yoo xam ne doo ko def surtout góor ñi ma gis ñiy def yéenay si Facebook bi mag ngeen kilifa ngeen soo leen nekkee mag nekk kilifa nekk góor dangaa def yi fi góor def yi fi kilifa surtout sonn doy nga bokk doy dafa am lu mu laaj pour bokk fa li mu laaj pour bokk fa mooy ne am na yoo xam ne doo ko def sa morom so nañ leen ñu jàng si ki nga xam ne moom la ñoo ndamoo Halifa mi jël profile am bi di ko def di ko ndamoo bu ko change to personality cult moom li mu wax mooy lan bugut personality cult bugut kuy saaga bugut kuy xaste loolu la wax da ngeen a jàng si moom te nag soo leen a jàng si moom soo leen toogee moom du woowee jàmbur du jow du dem si suuf di plan di wax loo xam ne waxut ba pare su ñëwee si kaw di ko def loolu góor du ko def góor dangaa gore soo toogi wéetee góor dangaa gore sooy wax sa nawle yi gorit soo génnee si biti dangaa gore sooy wax nañ leen ñu gore dafa important ñu gore moo tax man neexuma deret xam nga li ma naxariloo deret mooy lii because man su ma la gisee nga waxtaana man ba pare nga dem di def leneen loo waxtaan man dama laa xeeb te su ma la xeebee nag defuma la nawle duma la defati nawle maa ngi leen wax ni leen jërë ngeen jëf yàlla ñu yàlla defal jàmm suñ dëkk bi yàlla fi yàlla def jàmm bépp koo xam ne ene nga jàmm sa morom yàlla defal la ko yàlla ñu yàlla suturaal sutura dafa baax bu sutura amutoon wax nañ ne su guddi amutoon su guddi toogoon ba bëccëg mu leer dina xumba lool te dina jaaxal gaay yi moo tax nag ma ne am na yu bari xamuñ ko suñ ko xamoon ñu bari dinañ toog lem seen génn yi jërë ngeen jëf have a nice weekend